ఆస్తిపాస్తులు, ఐశ్వర్యాలు, హోదా, స్తోమత ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఒక గొప్ప పేరుగల కుటుంబం నుంచి వచ్చినా కూడా తనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలని కోరుకుంది. తను వేసే ప్రతి అడుగు, తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం వెనక తన మనసుంది. తన మనసుకు నచ్చిందే చేస్తూ వచ్చింది. ఇప్పటికే ఒక నటిగా, నిర్మాతగా మార్కులు బాగా కొట్టేసింది. సో ప్రస్తుతం ఒక డైరెక్టర్గా కొత్త అవతారం ఎత్తబోతుంది. తనని తాను ప్రూవ్ చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉంది ప్రస్తుతం. సో I have with me the very versatile Manjula Ghattamaneni on my very special show Dialogue with Prema. Hi Manjula. Hi Prema. How are you? I'm doing wonderful. నాకు అసలు ఎంత ఎక్సైటింగ్ గా ఉందో అసలు ఎప్పటి నుంచి మనం అనుకుంటున్నాం. And I'm so excited that I'm finally sitting and chatting with you. Yes, I am even equally excited. More excited than you. Yes. So but first I want to thank you for that beautiful video you did on my birthday. నా బర్త్డే మంజులా, ఎంత చక్కగా తీసావంటే ఐ నో యూ టోల్డ్ మీ దట్ ఐ నో యూ డైరెక్టెడ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ యూ సీమ్డ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. నువ్వు నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడే భలే నచ్చింది నాకు. హౌ యూ సెడ్ అసలుకి రోజు నువ్వు చేసేదేంటి, నువ్వు ఎక్కడ రాస్తావు, ఆ ప్రశ్నలకే నాకు ఓకే ఫైన్ షీ నోస్ వాట్ షీస్ టాకింగ్ అనుకున్నాను. బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ప్రేమ, ఐ వాజ్ షాక్డ్ with that output. Everyone, the way they responded, Mahesh loved the video. And seriously, thank you so much. Thank you so much. It's my honor actually. And it is my gift to you for your directorial debut. Endukante you're my friend. And on my birthday you gave it. Yes, on your birthday. Correct. And nijanga endukante that's what else I can give to a friend. Yeah, so sweet, so valuable. Yes. And that is something which is going to stay forever. Very true. No? Very true. Manjula, I think we've known each other for ఇప్పటికి ఒక 13-14 years. నేను TV9లో ఉన్నప్పుడు కావ్యాస్ డైరీ అప్పటి నుంచి ఐ రిమెంబర్ ప్రమోటింగ్ ద ఫిలిం. ఓకే, అప్పటి నుంచి we've known each other. I know. Over the ages we've grown. And how we've gotten old. But we never are. Young at heart. Ever young. Yes. And you know what? I'm super excited, that your film is coming. Eppati nunchi I was thinking that Manjula, you should direct a film. You should be doing a film. You always say that, you feel I can achieve so much more. Yes. I won't say you thought I was an underdog or anything, but I feel you always felt that I should do more. Yes. Why are you just, and seriously, I'm really touched that you believe in me so much. లేదు మంజుల, యూ హ్యాడ్ దట్ న్యూ. ఎప్పుడు నేను వెనెవర్ ఐ మెట్ యూ, ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సందర్భాల్లో నీకు చెప్పుంటాను, ఏదో ఉంది మంజుల నీలో, ఏదో ఒక స్పార్క్ ఉంది, అది నువ్వు బయటికి తీయట్లేదేమో నాకు ఎందుకో అనిపిస్తుంది అని ఎన్నోసార్లు. ఐఎమ్ సారీ, ఇది యాక్చువల్గా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నువ్వు అంటున్నాను, బట్ ప్లీజ్ ఐ నో ప్లీజ్ యూ సడన్లీ సే మీరు, దెన్ ఐమ్ లైక్ ప్రేమకి ఏమైంది. సో మంజుల, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అసలు యాక్చువల్గా ఒక పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చావు. ఓకే, పుట్టడంతోనే, అంటే మీ నాన్నగారు కష్టపడి వచ్చారు కానీ మీరు అంత కష్టాలు నేను చూడలేదు. అంటే యువర్ లైక్ వెరీ సేఫ్ సెక్యూర్డ్ జోన్లో, అంటే నాన్నగారి కింద మంచిగా అలా ప్రొటెక్టెడ్గా పెరుగుతూ వచ్చారు. ఎప్పుడు యాక్చువల్గా అనిపించింది అంటే ఇది ఒక పెద్ద బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజ్ నాకు. అంటే మనకి ఎన్నో ఆశలు ఉంటాయి, ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి, ఏదో చేద్దామని ఒక తపన ఉంటుంది. ఆ బాటలో ఎప్పుడైనా ఈ బిగ్ నేమ్, ద సో కాల్డ్ బిగ్ ఫ్యామిలీ, సెలబ్రిటీ స్టేటస్, అది ఎప్పుడైనా అడ్డు అనిపించిందా నీకు? అంటే వాజ్ ఇట్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ వే? అడ్డు అని అనలేం ప్రేమ, బికాస్ టుడే ఐఎమ్ ఆల్సో హూ ఐఎమ్ బికాస్ ఆఫ్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మూలానే మనం కొన్ని చేయగలము, చేద్దాము అనే ఒక ధైర్యం ఉంటుంది మనకు, ఆ సపోర్ట్, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇప్పుడు నేను సినిమాలో నటించాలి అనే ఒక ఆశ వచ్చింది, అది కన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే చాలా కష్టం. ఐ వాంట్ ఈవెన్ డేర్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ బికాస్ నాన్నగారు ఈజ్ హూ హీ ఈజ్. ఐ నో దట్ I can get into acting and I will only do what I want. Ante. I won't do this, I won't do that, I won't shake my hip this way. Okay. Niku set oka opinions undevi. I can put my foot down and choose what I want to do, which is what I wanted to do. నేను చేయాల్సింది అనుకుంది కూడా అదే, కానీ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు. నేను ఏది పడితే అది ఎందుకు చేస్తాను? బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మూలానే నాకు ఆ థాట్స్ వచ్చినాయి, ఆ ధైర్యం వచ్చింది చేయాలని. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎప్పుడు ఇట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ అండా అంటారు కదా,
అదేంటి అసలుకి నాకు నాన్నగారు సపోర్టు, నాన్నగారి అండ, దట్ ఈస్ లైక్ హ్యావింగ్, దట్ ఈస్ మై సోర్స్. మనకి ఇట్స్ లైక్ హ్యావింగ్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ గాడ్ ఆర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నెవర్ అన్ అడ్డంక అస్సలు లేదు. బట్ నాన్నగారు కష్టాలు పడ్డారు, మీకంత ఈజీగా ఉంది అని అనుకుంటానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లోనూ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ప్రేమ. నువ్వు రిచ్ ఫ్యామిలీ నుంచి నువ్వు సూపర్ స్టార్ చిల్డ్రన్ అవ్వు, లేదా నువ్వు ఏమన్నా లైఫ్కి అనేది కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి కదా మనం నేర్చుకోవాలి అని. అవి అంతా అందరికీ ఉంటాయి వాళ్ళకి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను చెప్పాల్సింది డెఫినెట్గా ఐ హ్యావ్ టు బీ ఆనెస్ట్ ఇస్ వీఆర్ బ్లెస్డ్, రియలీ బ్లెస్డ్ టు బీ బార్న్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ లైక్ దట్. అండ్ నాట్ జస్ట్ అ బిగ్ ఫ్యామిలీ బట్ lovely human being, my father is. Not because he's a star, a pedda family lo nenu born ayyanu, I'm blessed. I'm not talking like that. Ayana oka human being ga untaru, adi it's very special, very simple. అసలు ఎంత డౌన్ టు ఎర్త్ అంటే ఎప్పుడు ఆయన నాది నాది అని అనరు. మందమ్మ, మన స్టూడియో, మన సినిమా. he doesn't have nadi in his vocabulary. That is a thing. So like you said, we had our own challenges, but ఆ challenges లో నుంచే కదా మనం నేర్చుకుంటాము. అదే కదా ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్. ట్రూ, వెరీ ట్రూ. అయితే మంజుల, నేను ఇంట్రొడక్షన్లో ఒకటి చెప్పాను, చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనసుకు నచ్చిందే చేసేవాళ్ళు. అంటే నాకు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి తెలీదు, బట్ ఒక 13-14 ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు కాబట్టి నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాను. బికాజ్ ఐ నో దట్ ఈ 14 ఏళ్ళగా ట్రావెల్లో కూడా ఐ సీన్ దిస్ ఓన్లీ దట్ మంజుల ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ హర్ హార్ట్. వాట్ ఎవర్ షీ డెడ్, వేర్ ఎవర్ షీ వెంట్. ఇది వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇది నిజమేనా? అంటే చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ బోర్న్. సో ప్రేమ, దీన్ని నేను చిన్నప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఫాలోయింగ్ మై హార్ట్ అని నేను అనుకోలేదు. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే వెన్ ఐ థింక్ బ్యాక్, నో యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ సమ్మన్ హూస్ ఆల్వేస్ ఫాలోడ్ హర్ హార్ట్. అంతేనా? ఎందుకంటే ఇంకొకటి నా గురించి ఏంటంటే నాకు ఏం కావాలో చాలా క్లియర్గా తెలుసు. ఫ్రమ్ యాజ్ అ చైల్డ్ నుంచి నాకు సూపర్ క్లారిటీ ఉంది. లైక్ కొన్ని ఏమన్నా ఇన్సిడెంట్స్ లైక్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వచ్చు, చదువులు అవ్వచ్చు, స్కూల్ అవ్వచ్చు. టెన్నిస్, at one point like I suddenly got interested in tennis and I know that I have to play. I was enjoying it and morning evening and ఇప్పుడు not that మనకి ఆ జనరేషన్లో పేరెంట్స్ స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేసే ఇదే లేదు. ఆడతారా ఆడండి, ఎవరు ఎంకరేజ్ చేసినా చేయకపోయినా 4:30కి లేచి 5ంటికి సైకిల్ వేసుకొని గోయింగ్ టు ద టెన్నిస్. ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ వెరీ క్లియర్. నా ఇంట్రెస్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటాయి కదా, అండ్ హిట్టింగ్ దట్ బాల్ ప్రేమ. ఐ యూస్ టు గో అలోన్ ఇన్ దట్ డార్క్, ఆ సైకిల్ వేసుకొని. అండ్ అమ్మ వాళ్ళు ఎవరన్నా లేచినా లేకపోయినా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి ఐ యూస్ టు జస్ట్ టేక్ కోల్డ్ బ్రెడ్ ఆర్ సమ్ పిక్కల్ ఆర్ సంథింగ్. It didn't matter to me. All I have to do is go to the court and play. And when I hit that ball and that excitement, I was in everything. So every single thing in life for me was like enjoying and something which was, I won't say just fun, deeper than that. That whole process of, see, a activity anna goda, I always felt you should not do it for the sake of doing it, but you should do it because you want to do it. Yeah. And so I had luckily all the, and I also feel I made it happen. Anything, be it my classes or then after that, which school I wanted to go to, which college I wanted to go to. So you had total clarity. I was very clear. I was like my 11th and 12th, I want to go to Sherwood Hall, and I went there. I changed schools. After that, I wanted to join Stella Maris. And it is so tough to get a seat, I cannot tell you. And you got it? I got it. Well, it was sociology, but still, I wanted an easy subject also. I just wanted to be a graduate. So anything, every single thing ki naaku chala clarity undedi, and 90% of the time my parents are okay. But okokkasari ఏదైనా క్లాష్ వస్తుంది, ఎస్పెషలీ అమ్మమ్మ ఇస్ ద వన్ హూ రియలీ బ్రాట్ us up. అమ్మను నాన్న చాలా చనువు, వాళ్ళతో బాగా స్పాయిల్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఈవెన్ అమ్మమ్మ కూడా స్పాయిల్ చేసేది, కానీ స్ట్రిక్ట్ కొంచెం. షీ నోస్ ఆల్ ఆ ట్రిక్స్. అండ్ సో వాట్ హ్యాపెన్ వాజ్ లైక్ అప్పుడప్పుడు ఆ క్లాషెస్ వచ్చేసేటప్పుడు కూడా నేను వాళ్ళ మాట వినేదాన్ని కాదు. వాళ్ళు దట్ ఈస్ నాట్ బికాస్
ఐ వాంట్ రిబెల్, Yeah. బట్ బికాస్ నాకు చాలా క్లారిటీ ఉంది, నో ఐ వాంట్ డూ దిస్. అండ్ మేబీ ఎప్పుడైతే మీకు కావాల్సింది చేయలేకపోయావో అంటే అప్పుడు మేబీ చాలా డౌన్ అయిపోయి ఒక రకంగా ఉండుండిందేమో, అది రియలైజ్ అయ్యి ఉంటావు ఎక్కడో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో. నాకు డౌన్ అయ్యేది కూడా ఉండదు ప్రేమ. ఏంటి తెలుసా, నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ యూస్ టు ఫైట్ విత్ మై పేరెంట్స్ టు ఐ డోంట్ వాంట్ కాంప్రమైజ్, యునో, బికాస్ వాళ్ళు ఇది కాదు అది అంటే వేరే ఏదైనా చేస్తే నాకు కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఒక ఫీల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఐ వాంట్ టు లీడ్ మై లైఫ్, యునో. అండ్ దెన్ ఏదన్నా ఒకటి కావాలి అనుకున్నది జరగకపోయినప్పుడు ఐ డోంట్ రియలీ ఫీల్ డౌన్, యునో వై? Because I keep trying and I'm busy with that process. I'm so busy with that process. That's what happened with acting for so many years. And time flew. It was not like I was suffering, but I was just trying. And in that whole process, something beautiful came out. Yes, I was about to say that. Yeah. అయితే మంజుల, మీరు 5 అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు కదా? Yeah. 5 యువర్ మిడిల్, మధ్యలో Correct. థర్డ్. మధ్యలో. సో మిగతా 4 ఎలా ఉండేవారు మంజుల? అందరూ అంటే ఇంచుమించు నీలాగే ఉండేవారా, లేదులే అమ్మ నాన్న చెప్పినట్టు ఇందాం, లేకపోతే? See, first of all, మా అమ్మ నాన్న స్ట్రిక్ట్ పేరెంట్స్ కాదు ప్రేమ. అయినా కాకపోయినా ఇప్పుడు కొన్ని చెప్తారు, ఇది చేసుకో అది చెయ్యని. అదేంటో అలాగా ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని కాకుండా ఆల్ 5 of us were really given freedom. బట్ నేనే ఎక్కువగా రిబెలియస్గా ఉండేదాన్ని. బట్ 5 వేరే, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్. అవునా? ఆల్ 5 ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, సేమ్ పెంపకం, సేమ్ ఇది. అలా ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటారో మరి, వాట్ ఈస్ దాట్ ఐ డోంట్ నో. యా, సో సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ బ్రింగింగ్ అప్. అదంతే, అది ఒక నేచర్ అని ఉంటుంది కదా. యూ షుడ్ సీ మై సిస్టర్స్, ఎంత స్వీట్గా, ఎంత వాళ్ళు అసలు సాఫ్ట్ గా, సైలెంట్ గా, వాళ్ళ లోకల్లో వాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా. యు ఆర్ వెరీ అవుట్ దేర్, అంటే వైబ్రెంట్. దే ఆర్ ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్ వైబ్రెంట్, బట్ ఐ ఫీల్ దే వెరీ కంటెంట్. దే వెరీ లైక్ యునో నైస్. దే జస్ట్ ఈజీ గోయింగ్ అండ్ హ్యాపీలీ పెళ్ళి అవ్వాల్సిన టైంలో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నారు, పిల్లలు పుట్టాల్సిన టైంలో పిల్లలు. But that is lovely Prema. I think it's nice and it is their quality and so I've always అంటే ఎవరి చాయిస్ వాళ్ళది. Absolutely, and you have to live life the way you want to kada. యా. అయితే ఎప్పుడు నటి కావాలి. ఇప్పుడు మనం వీడియో చేసింది అదే, నటిని కావాలి అన్న ఒక తపన, ఒక కోరిక. ఎన్నో ఏళ్ళు వెయిట్ చేసావు దానికోసం, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, ఒక మంచి నటిని కావాలి అన్న ఒక తపన. ఎప్పుడెప్పుడు అనుకున్నప్పుడల్లా ఏదో ఒక సెట్ బ్యాక్. అంటే ఒక్కోసారి ఫ్యాన్స్ వద్దన్నారు, ఒకసారి ఇంట్లో నాన్నగారు ఎందుకు లేమ్మ అన్నారు, ఒక్కసారి నీకే సరిగా అంటే నువ్వేదైతే కోరుకున్నావో ఆ రోల్స్ రాలేదు. సో ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడల్లా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేజ్ వాజ్ ఇట్? అంటే ఆ డిజెక్షన్, ఆ రిజెక్షన్, ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఏ స్థాయిలో ఉండేది? See, I won't, first of all, I won't say it was dejection or rejection. It was just not being given the opportunity అని ఒకటి ఉంటుంది ప్రేమ. That is very unique to me only, I think. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి జరగలేదు అనేది వేరే విషయం, అసలు ఛాన్సే దొరకట్లేదు అనేది ఉంటుంది కదా. మరి బ్యాగేజ్, యూ క్యాన్ క్యారింగ్ అ బ్యాగేజ్. అమ్మో కృష్ణ గారి కూతురికి ఎలా ఏ రోల్ ఇస్తాం మనం అని అనుకుంటారు కొంతమంది. అయి ఉండొచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను చేయను అనేది క్లియర్ గా చెప్పేశాము, లైక్ యునో వాట్ ఎవర్. సో నాన్నగారు ఎప్పుడైతే 2-3 times we tried, you know, all the 2-3 సార్లు ఫ్యాన్స్ తో ప్రాబ్లము. సో మెయిన్ గా యాక్చువల్లీ more than anything it was నిజంగానే అభిమానులతో, you know, and we also, my dad was also clear. But you know what Prema, in the same breath I feel I have done what I wanted. షో చేశాను, కావ్యస్ డైరీ చేశాను. సో నాకు ఒక క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ యాక్చువల్గా వచ్చింది. సో ఐ వాంట్ సే దట్ it is all disappointment, but if I would have done a regular heroine, ఏమై ఉండేదో I don't know. So that is there because at the end of the day నేను ఆ రోల్స్ నాకు సూట్ అయినట్టు నేను ప్రొడ్యూస్ చేసుకున్నాను. బట్ ఐ కెన్ సే దట్ డెఫినెట్లీ నా క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది దాంట్లో సాటిస్ఫై అయింది 100% అయ్యింది. బికాజ్ ఐ నో వాట్ ఈస్ యాక్టింగ్, ఐ నో, అండ్ ఐ ఆల్సో నో మై లిమిటేషన్స్. పెద్ద కొంది అర్థమైంది, నేను రెగ్యులర్ హీరోయిన్ అయి ఉండలేను. వాట్ వాజ్ ఐ ట్రైంగ్ టు డూ? దట్ యూత్ లో ఆ గ్లామర్ నాన్నగారు లాగా అయిపోవాలి, అంతేకాని ఇట్ వాజ్ ఐ వాజ్ నాట్ కట్ అవుట్ ఫర్ ఇట్ ప్రేమ, అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ ఇట్.
ఆ డాన్సెస్ కానీ. అండ్ వాట్ వర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్స్ ఏమైనా ఉండినాయా లేవు, యునో. So that was not at all it. So as I was getting little bit more wise, and but it took a while for me to really figure out what I want. But I am so clear, I'm so enjoying myself, creating the story and then making it all come out, that becoming in the physical world, manifesting my characters coming to life. సో ఫస్ట్ టైం అసలు వెన్ యూ డిసైడెడ్ లేదు ఐ థింక్ నేను యాక్ట్ చేయగలుగుతాను, నాకు యాక్టింగ్ వచ్చు, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్ అని అసలు అది ఎప్పుడు అనిపించింది? యాక్చువల్లీ ఈవెన్ దో ఐ హ్యాడ్ ద డిజైర్, చాలా రోజులు నేను అసలు బయట చెప్పలేదు. ఎందుకంటే చాలా కన్జర్వేటివ్ ఫ్యామిలీ, అమ్మమ్మ కానీ చాలా కన్జర్వేటివ్గా పెంచారు మమ్మల్ని. సో చాలా రోజులు చెప్పలేదు. అండ్ అసలుకే అది ఉన్నా కూడా no, I cannot become, and I was really, direction was my first love. When I was 18 years old, I had learnt a course. Varaprasad Rao garani na first time నాకు guru. Okay. He is no more, but I had put his name in the thank you cards of my titles, and he told me all about story and how to tell stories. So definitely direction is my first love. But then నేను కొన్ని ఆ కోర్స్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్ దట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అ కోర్స్, బట్ ఆయన ఓకే. తర్వాత డైరెక్షన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. 18-year-old 19-year-old ఎలా చేస్తుంది? అసలు లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే కదా దాన్ని రీక్రియేట్ చేయగలం. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐ నో ఆఫ్ లైఫ్? అండ్ ఐ అజ్యూమ్డ్ దట్ ఇట్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్. అసలు అన్నీ ఏంటి ఆ కెమెరా యాంగిల్స్, ఇవి యాక్టర్స్, ఇట్స్ నాట్ అ జోక్. So I was like watching my father. Why can't I do this acting? Because as a child I did 2-3 movies. Okay. It's so damn easy. Acting is easy. Absolutely. And so much fame, glamour. Why not? And my brothers side, red carpet was thrown for them. Why not me? Is what I had. And as I grew a little older, I had the guts to actually sit down with my father and tell him that. And I told him, మీ పేరెంట్స్ మీరు యాక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ హీస్ టోటలీ నో ఎందుకమ్మా మనకి, బికాస్ హీ నోస్ హౌ ద ఇండస్ట్రీ వర్క్స్, అండ్ ఐ గెస్ హీ న్యూ అండ్ సో దెన్ ఐ కెప్ట్ క్వైట్. దెన్ అగైన్ ఇట్ వాస్ బగింగ్ మీ. ఐమ్ లైక్ వై నాట్ అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఆయనతో. దెన్ ఐ సాట్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్, ఇప్పుడు మీ అమ్మ నాన్నగారు ఇప్పుడు మీరు యాక్టర్ అవ్వాలనుకొని యూ కేమ్ ఫ్రమ్ తెనాలి. వాట్ ఇఫ్ మీ పేరెంట్స్ నో అని చెప్పుంటే ఈరోజు ఒక సూపర్ స్టార్ అయ్యేవాళ్ళ, ఒక స్టూడియో కట్టేవాళ్ళ, ఇన్ని 100 సినిమాలు తీసేవాళ్ళ. ఐ మీన్ కృష్ణ లైక్ అ బ్రాండ్, వేర్ వుడ్ హ్యావ్, బికాస్ దే గేవ్ యూ ద ఫ్రీడమ్ ఓన్లీ, హీ హ్యాడ్ నో ఆన్సర్. అండ్ ఈస్ లైక్ ఐ వోంట్ స్టాప్ యూ. మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నారు పాపం. Then you know the story. It was never meant to be, and I'm glad. I feel truly, Prema, when we have that fear, somewhere I must have thought being a heroine is, I have to be, adedo konni untai manaki ani alochana. I feel I had created that, and that is what came out, because I truly believe whatever you feel and the relationship you have with yourself is what will manifest outside. Very true. Very true. I was not ready for it, so that's what I figured much later. It was nobody else but me. Yes. Who didn't want to do it. The minute you do that, you're so peaceful, I'm telling you. It's like, today I understand myself very well. I'm at a comfortable space. So now I want to ask you, you saw my movie. Yeah. You're one of the few people that I showed the film. Yes. So what did you honestly think about it? I know you told me, but I want you to tell again. Honestly, what I felt was, this is one film, I mean among the many, నేను చూసిన కొన్ని ఈ మధ్య కాలంలో రిలీజ్ అవుతున్న సినిమాల్లో, విచ్ ఈస్ లైక్ సో ప్యూర్, సో రియల్, సో న్యాచురల్. అంటే మన రోజువారీ జీవితంలో ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇష్టపడితే ఒకరినొకరు, లేకపోతే ఒక వ్యక్తి తన మనసును ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఆల్ షీ గోస్ త్రూ ఆర్ హీ గో త్రూ, అది చాలా న్యాచురల్గా క్రిస్టల్ క్లియర్గా నేరేట్ చేసావు. ఇట్ వాస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ వాస్ మేడ్ అప్ ఆర్ పుట్ అప్ ఆర్ అన్రియల్. That's what I felt. That's what I felt that everybody would connect in some form or the other.
పెళ్లి కూతురే పెళ్లి కొడుకుని లేపుకెళ్ళిపోవడం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను. పెళ్ళే కదా ఆగిపోయింది, వాళ్ళు ఆగిపోలేదుగా. వెరీ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ యూ గివింగ్ మీ. Seriously, Manjula, see, I didn't see any the regular format item songs or group songs or in this girl boy songs or Or a that separate rain comedy songs or a track. separate comedy. అవేమీ లేకుండా ఒక ఫ్లోలో అంటే ఒక స్టోరీని నెరేట్ చేసుకుంటూ ఆ స్టోరీ కథ చెప్పావు. కథలో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు, క్యారెక్టర్స్తో కథ నడవలేదు. సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. ఐ రియలీ లైక్ దట్ పాయింట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఈగర్లీ వెయిటింగ్. See it again in theaters Feb 16. Yes, yes. మంజుల, అయితే ఒక క్వశ్చన్ నాకు ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే నువ్వు యాక్టింగ్ చేయొద్దు అని అన్నారు అంటే ఎప్పుడైనా వాజ్ ఇట్ అ రీజన్ దట్ బికాజ్ యు ఆర్ అ గర్ల్, ఒక ఉమెన్ కాబట్టి నువ్వు యాక్ట్ చేయొద్దు? See, definitely ఇందాక నేను అన్నాను కదా, నా బ్రదర్స్ were given like thrown red carpet and definitely it's because of that only, no Prema? లేదా what is it you think? Yeah. See, because our culture is like కరెక్ట్, నేను అంటలేదు. ఒక ఉమెన్ కాబట్టి యాక్ట్ చేయొద్దు అన్నప్పుడు ఆ ఏజ్లో ఆ టైమ్ అండ్ పీరియడ్లో సి వీఆర్ నాట్ దట్ మెచ్యూర్డ్ ఇనఫ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అప్పుడు ఒళ్ళు మండిపోతుంది, ఏంటి ఒక ఆడదాని కాబట్టి నన్ను ఇట్లా చేసేస్తారా? బట్ యు నో వాట్, స్ట్రేంజ్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ టూ మచ్. ఎక్కడో నాకు అర్థమైంది, బికాస్ అది చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పెంచటమే. నోవేర్ దే ఎన్కరేజ్డ్ యాక్టింగ్, ప్రేమ. అండ్ వెన్ దే అపోజ్ టు ఇట్ ఐ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ సర్ప్రైజ్డ్ బికాస్ ఐ నో హౌ దే థింక్. అండ్ నాకు కూడా ఎక్కడో ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ కూల్ పర్సన్. I keep a distance with the opposite sex. I just don't go and hug. I am not made like that. I'm not. So in movies you can't have all those things, and you have to just let go and lose your inhibition. I'm not. So I didn't think like, oh my God, because I know why they're saying no. I know it is, I don't think I could be wearing revealing clothes, and I don't think I would. And when you want to act, you have to be a complete actress, and at that point, total typical commercial movies were being made. Now times are changing. Yes. I think women will have good roles to play and what they want to do. So, and there's nothing wrong in wearing those clothes or thing. But it was not. You should be me. comfortable. Yeah, I was not comfortable. Absolutely nothing wrong, Today the beauty queens are so intelligent, they're educated, and they are like they're models. International level ki veltunnaru, mana Aishwarya Rai start chesi. So it's a lovely field. But frankly speaking, I was not comfortable. So మంజుల, ఈ సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు ఐ హ్యాపెన్ టు కమ్ టు పద్మలయ వన్స్. అప్పుడు ఐ జస్ట్ కేమ్ టు మీట్ యూ. అదే రోజు కృష్ణ గారి ఫ్యాన్స్ వచ్చారు, చాలా మంది వచ్చారు, ఒక 100 మంది దాకా వచ్చారు ఆ రోజు. కరెక్ట్. అండ్ ఆ రోజు నువ్వు డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో అనేసావు, ఇగో మీరే నన్ను ఆపేశారు, మళ్ళీ మీరే ఇప్పుడు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఏంటిది అని. I know, it was so wonderful meeting them, Prema. అసలుకి వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రేమ I can see it in their eyes, and I can feel it. వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్, వాళ్ళ సపోర్టు నాకుందని వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఐ కుడ్ ఫీల్ ఇట్. వాళ్ళు చెప్పటం జస్ట్ కాదు. అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రండి మీరు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకుంటాం, మిమ్మల్ని హీరోయిన్ చేయలేకపోయాం కానీ హీరోయిన్ చేస్తాం. No, it was wonderful, and I know they will support me 120%, and they are there for me always. Why I'm so sure is somewhere that day they did feel ఒక చిన్న గిల్టీ లాగా అలా అంటూ ఉండారు పాపం. బట్ they also understood that they only did it because of love and affection, and I know that I have their support, Prema, and for the openings or anything they are with me. I know that. సో ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఒక క్యామియో రోల్ రాజస్థాన్లో ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా చేసావు కదా, అదేంటి అది గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చాటు మాటని ఎవరికి తెలియకుండా చేసావా లేకపోతే తెలిసే చేసావా? అప్పటికి చాలా సార్లు ట్రై చేసి ఫ్యాన్స్ గొడవ, నాన్నగారు వద్దంటాం, విసిగిపోయి ఉన్నాను అనమాట. అసలు యాక్టింగ్ చేయాలి, అసలు నేను ఎలా ఉంటాను. సో అని 2 movies, వన్ సమ్మర్ ఇన్ బెత్లెహేమ్, దాంట్లో 5 హీరోయిన్స్. మళ్ళీ లక్కీగా నేను ముందే కనుక్కున్నాను అనమాట, హీరోయిన్గా అలా ఏమీ లేదు,
all the 5 heroines ఉంటారు. So I was like, okay, very good. Then there is this other movie, Rajasthan. Selvamani was the director. అక్కడ కూడా ఏంటి villain role. I was like, yay! That means I don't have to romance any hero. See, the reason is, yeah, in Telugu. బేసికల్గా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యూ వాంటెడ్ టు యాక్ట్ అంతే. Yes. యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ దట్ రెగ్యులర్ రొమాన్సింగ్ హీరోయిన్స్ గ్లామ్ డాల్స్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద especially in ట్రీస్. the other languages, because akkada I don't even have my father's backing where I won't do this, atla kuda cheyalem manu. So akkada nenu cheyali ante 100% I should only choose other characters which are not the thing. So when this came up, I was very excited because I can act at the same time I'm a villain. Prema, it was so much fun, I can't tell you. You loved it. I loved it. I was supposed to have a fight with Vijay Shanti. So Vijay Shanti looked at me and she said, this girl is so thin and young, small, like, you know, how can I fight with her, or like, you know. So then they changed the sequence into me fighting another police officer. It was a very short fight, okay, but you should see, I just kicked ass. I enjoyed it. So we were all villains, me, Prakash Raj, there were 2 other guys, and we were proper terrorists. And that's the first film. That is my second. First was Summer in Bethlehem. Okay. But still, in the initial Yeah. days, and you must be somewhere around 20, 21? Yeah. And Selvamani was the director. So he is so established. So he kind of really helped me. It was fun. It was a fun film. So there, that's how nenu ekkado my creative satisfaction anedi kind of subsided with doing all those things. And then అట్లా కాదు, అసలు full-fledged గా నేనే ఉండాలి సినిమాలో అని షో. కమింగ్ దేర్, షోకి యాక్చువల్గా నీ పాకెట్ మనీ అంతా పెట్టేసి చేసేసావంట. అది అప్పుడే మీ ఐ హర్డ్ యూ గాట్ మ్యారీడ్ అప్పుడే. Yes, I just ఏదో got డబ్బులు సమ్ గిఫ్ట్ వచ్చిన పెళ్ళికి వచ్చిన గిఫ్ట్ డబ్బులతోని అన్ని కూడా తీసి I made sure. Yes. దట్స్ అమేజింగ్. సి అంటే ఎంతో ప్యాషన్ ఉంటే ఆ పనులు చేయరు. I know what you పిచ్ అంటారు దాన్ని కదా. Because any other madness. girl in that age would have bought clothes, Yes. beautiful furniture. Jewelry. ఇప్పుడు నేను Sanjay, we moved into a 1-bedroom flat, okay? We had no furniture. We had one bed, mattress thrown, and my old fridge, one AC which was in my room. I pulled it out and put it. I didn't spend on anything, jewelry, ఏమీ లేదు. ఈ డబ్బంతా తీసుకెళ్ళి I said, Sanjay, I have to make this. So he's like, come on, no problem, go for it. And I just took that money and made the movie. ఎంత మంజుల అప్పట్లో బడ్జెట్? See, appatlo, I think we spent about 13 to 14, yeah. 14 lakhs. Yeah. Then after that, they were a little bit more. Altogether, I think it would have been finished by, like, you know, the post production, everything by 18, like that. But the funny part is, I got back all my monies. Gemini picked up the television rights for a very good rate. See, so you just followed your heart. Yeah. Every step. Every step. Kada? You know, when See, things are not. ఇప్పుడు when you are actually going back down the memory lane, Yes. I think these all things అంటే Yeah. whenever మనస్సుని ఫాలో అవుతూ ఎప్పుడెప్పుడైతే ముందుకెళ్ళావో you hit it. Seriously. Because see, the national awards, 2 national awards, how would you even thought about, you know, you won't believe it, Prema. I took all the money and nobody knew, okay, my dad didn't know, Mahesh didn't know. Mahesh and my dad were shooting Vamsi. నేను అక్కడ తడాలో షూటింగ్ చేస్తూ ఉన్న టైంలో నాన్నగారు మహేష్ హార్స్లీ హిల్స్ ఏదో వెళ్తున్నారు ఆ టేపు. ఎవరో చెప్పారు, అమ్మో క్వైట్గా షూట్ చేద్దామని. షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయి అప్పుడు కూడా నేను చెప్పలా. We applied for national awards and దేవుడి దయ వల్ల I got 2 awards. That time I picked up my phone and I told my dad. He was so proud, and then I said, this is first when I told him, ఆయన షాక్ అయ్యారు. తర్వాత ఏం లేదు నాన్న, 2 క్యారెక్టర్స్, చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ హీరోయిన్ మూవీ. దెన్ హీ రిలాక్స్డ్ and I said I got 2 national awards. It was announced, Prema, and ఎక్కడో న్యూస్ పేపర్లో చిన్నగా ఒక చిన్న రాత రాశారు, షో 2 awards, director this, actor, producer, like that, somewhere in a corner. Then when I told my dad this, he said, come to Hyderabad. I was in Chennai that time. I came here, he called the entire press and announced it. Inka akkada nunchi the amount people appreciated about that and all the publicity that I got was just amazing.
So it was a moment because I did what I wanted to. At the same time, kept my father's ఎస్ image, respect, everything ఇంటాక్ట్. intact. నేను ఏదో సాక్రిఫైస్ అయిపోయి ఇది చేయకుండా కాకుండా చేశా. చేసావు చేశాను. ద వే ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్. Yes, the way it has to be done. Yeah. Because I'm very clear, be it my personal life or professional life. ఇప్పుడు ఇందాక నేను సంజయ్ దగ్గర అడిగావు, అది కూడా పారిపోయి ఏదో పెళ్లి చేసుకోవటం మాకు అస్సలు నచ్చల. he has to agree and he has to get me married. Otherwise no problem, I will wait. సో పెళ్లి విషయంలో కూడా అంతే, ఫాలోడ్ యువర్ హార్ట్. Of course. see everything. Yes. Personal I cannot life. live life any other way. And నువ్వు చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు నిజంగానే మనకి జస్ట్ అలా చేస్తూ ఉంటాం, ఇలా నేను హార్ట్ ని ఫాలో అవుతున్నాను నా అదేదో మనసుకు నచ్చింది ప్రోగ్రామ్డ్ గా చేస్తున్నాను కాదు అని అనుకో. ఇప్పుడు నాకు తెలుసు, నౌ ఐఎమ్ అవేర్ హూ ఐ యామ్, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ అనేది ఒక మెచ్యూరిటీ, కొంచెం వైజ్ అయినాక మనకి క్లారిటీ ఉంది. బట్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, ఐ ఆల్వేస్ బిన్ సమ్వన్ హూ జస్ట్ మీ నాన్నగారు ఎప్పుడైనా ప్రైవేట్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒక్కదాని నీతో ఎప్పుడైనా కూర్చొని అన్నారా, మంజుల నేను స్టాప్ చేయకుండా ఉండాల్సింది, నేను ఇనీషియల్గా నీలో ఇంత టాలెంట్ ఉంది, నెవర్ రియలైజ్డ్, నెవర్ థాట్? యా, హీ నెవర్ రియలీ అట్లాగానే అంత డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు, బట్ బికాస్ నాన్నగారు ఎలా చెప్తారు, ఆయన స్టాప్ చేయలేదు యాక్చువల్గా పాపం. అంటే స్టాప్ అంటే ఆయన హెల్ప్లెస్ కదా ఒకనొక సిచ్యువేషన్. యా, బట్ రియలీ ప్రేమ ఆయన ఎస్ అన్నా కూడా వర్కౌట్ అవ్వాల. ఇట్ వాస్ బియాండ్ హిమ్, బియాండ్ మీ. ఇట్స్ వెరీ ఫనీ ప్రేమ, అట్ సచ్ అ మాస్ లెవెల్ having that reaction collectively, it's very strange, not strange, very unique to only my dad and his fans. They worship him like god. Which అసలు actor? ఎవరో కుటుంబంలో ఎవరో ఒక అమ్మాయి యాక్ట్ చేస్తారంటే వాళ్ళు పెట్రోల్ పోసుకుని తగలబెట్టుకోవాలంటాం ఏంటి అసలు? అది సంథింగ్ లైక్ bizarre. It might sound like, oh, they didn't let me act and why did they listen to them anukuntaru. No, they were very 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 strong collective ga. అది ఆ లెవెల్లో అంత నేను చూడను అంటే నేను చేస్తాను అని. So it's quite a, I don't know what that connection I have with them, but I also feel that is an amazing connection. At such a mass level I have, and I'm telling you, I have transformed that connection into a positive one. It's changed. Yes. How one metal దాన్ని చేసి ఒక గోల్డ్ కి ఫామ్ అయినట్టు, that whole negative thing which I felt and whatever, today it's transformed. The connection ఇప్పుడు వాళ్ళు నిజంగా రిజర్వ్ లేయింగ్ అ కార్పెట్ ఫర్ యు. Yeah, seriously they are కదా, they are. They will really and they are with me Feb 16th. మంజుల, నటిస్తూ మధ్యలో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసావు, అండ్ విత్ నాని, ఏమై చేసావే, పోకిరి, అందులో 2 మహేష్ సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్స్, అండ్ ఏమై చేసావే ఇస్ అనదర్ బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్. సో ప్రొడ్యూసర్గా కూడా యువర్ లైక్ వేర్ ఎవర్ యూ వెంట్, ఇట్ వాజ్ అ లక్కీ హ్యాండ్. It was, no doubt. But you know what, Prema? I feel I've not arrived yet. ఇంకా ఏదో ఉంది లోపల, ఇంకా ఏదో అసలు నేనేంటి అసలు ఇంకా ఎంత, I don't know, I've not arrived, Prema. I've been in the industry almost 20 years. You're hungry basically. I'm You're not thirsty. More than that, it's not even hunger, that is not again the right word, I feel. Monna press meet, first thing I told them was this, how what I told them was, I've been in the industry for 20 years, okay, and literally born in it. Industry ki chendindani, but I feel I've not arrived. There is like, with this film, I'm telling you, మనసుకు నచ్చింది. It's going to be a game changer, Prema. Not just for me. Maybe the way Telugu films are going to be looked at, everything. This is going to really prove what I am, what I'm capable of. It is our film. It is something, there is a need for everybody today, and I'm catering to that without compromising and trying to make it all horribly formula with commercial, typical meter commercial అట్లా కాకుండా నిజంగా నాకు ధైర్యం ఏంటి తెలుసా, ఈ రోజు మనకు అవసరం ఇలాంటి సినిమాలు. ఇప్పుడు మనం తీయకపోతే ఇంకెవరు తీస్తారు? వాట్ ఇస్ ఇట్?
Yeah. And it is total out and out commercial. You saw it. Yes. It was such a magical romantic moment. Just physical కాదే అందులో ప్రేమ ఉంది. ఇప్పుడు దాకా నాకు ఎప్పుడు పరిచయం లేని ఫీలింగ్స్ ఈరోజు ఫస్ట్ టైం ఫీల్ అవుతున్నాను. ప్రేమకి షేరింగ్ ఉంటే సరిపోతుందా? ఫీలింగ్ ఉండాలిగా. నీకేం కావాలో నాకు చెప్పొచ్చు కదరా. నాకే తెలియనప్పుడు నీకేం చెప్తాను తాతయ్య? I told you, which no, it's angle? real and at the same time it's commercial. Yeah, exactly. బాలీవుడ్ లో బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజ్డ్ ప్రేమ. లుక్ అట్ పెళ్లి చూపులు, అర్జున్ రెడ్డి, ఆల్ బ్యూటిఫుల్ న్యూ మూవీస్. Recently Chalo. Different type of directors and new age directors. Very true. I'm very happy to be a part of this age. అయితే ఇన్నేళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను, ఏమి ఇంకా నేను చేయలేకపోయాను, సాధించలేదు, స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ దేర్ అని ఒక తపన ఉంది కదా. ఆ తపన ఈ సినిమాతో ఐ థింక్ మాక్సిమం తీరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను, ఒక టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అండ్ ఇన్నాళ్ళు అది లేదు కూడా తెలుసా ప్రేమ. ఐ ఎంజాయ్డ్ మేకింగ్ ఏ మాయ చేసావే. దెన్ ఐ టుక్ అ బ్రేక్ టు ఎంజాయ్ మై డాటర్. టోటలీ ఎంజాయ్ హర్. దే గ్రో అప్ సో ఫాస్ట్. ఆ మనసుకు నచ్చింది ఆ టైం. అసలు దానికంటే ఇంకా గొప్ప మనసుకు నచ్చిన పని ఏం చేయగలం? అమ్మ, మదర్హుడ్, Correct. టోటలీ ఎంజాయ్డ్. అండ్ నౌ టుడే షీ ఈస్ 11, సో షీ ఈస్ లైక్, ప్లీజ్ పద్దాక పక్కనే ఉండి బోర్ కొట్టచ్చు, లీవ్ మీ అలోన్, ఇండిపెండెంట్. బట్ మంజుల 10 years you were away from industry, almost 7 years. అనొచ్చు. ఏ మాయ చేసావే తో 7 years. ఈ 7 years ఇండస్ట్రీకి అవే ఉండటమే కాకుండా అసలు ఇండస్ట్రీ పోకడలు, తీరుతెన్నులు అన్నీ కూడా నువ్వు యువర్ టోటలీ డిస్కనెక్టెడ్. అయితే See, not in a way. Actually, I was not totally disconnected. I was be it Mahesh's productions or something. I was involved in putting it together. Even Srimantudu, I was involved, and so I was in it, but not totally in there. it. Yeah, because I don't have the time. So I was helping out here and there, and in certain movies I was just a silent partner, but we were doing stuff. No doubt about that, but I was not totally active because I wanted to take a break, and but now I'm ready. Okay. And I feel somewhere I was just enjoying that time out with my daughter, with my thing. It was always me, my growth, my meditation, Your vipassana. my vipassana, my going to Ramana Maharshi, or it was all about my growth. But today, Prema, I feel the time has come. It's just not about me. It's about you, us, all of us together. I feel like connecting. I didn't have that at one point. Yeah. I wanted to be alone. I used to get irritated. And phone asal తీసేదానే కాదు. There used to be some weeks together people couldn't get in touch with me. I just go off. Now you became more social. Yeah, I used to go off on meditation for a month. And then even sometimes when I'm at home also, I'll be reading a book and playing with my daughter, switching my phone off, just being with her. A very sweet one, kind of a, peaceful. I didn't feel like functions. All my friends complain, you never come out, because I didn't want to waste that 1 hour driving there, having meaningless conversations, leaving my daughter at home, which most valuable time. Akkadikeli, hi, how are you? And those functions. Oh, what is she wearing? Oh, what? Oh, please, Yes, I have some very close friends, and I love hanging out at home for dinners and things like that. But this meaningless big functions and all, I can't do, Prema. Adhe, you are not there actually. Yeah. You're not visible. Antaga. Yes, I literally but now, not that I want to go up to these functions, don't get me But you want to be koncham social ga undalani. I feel like connecting. I feel like having I feel like sitting and having conversations, getting to know that person, feeling that spirit in the other person, which is inside me, having that connect. We're all somewhere connected,
And I feel today, even the people who've irritated me, I won't say hurt me or enemies, I don't have any such, but even those people know I don't have any ill feeling. I have zero negativity, Prema. Believe it or not, zero negativity. దట్స్ అ గ్రేట్ క్వాలిటీ. Yeah, seriously. And బట్ మంజుల, మనసుకు నచ్చింది అన్న టైటిల్ అంటే ఇది కాన్షియస్గా సినిమా తీస్తున్నప్పుడే అనుకున్న టైటిలా? ఎందుకంటే ఏంటి అసలు ఇది ఎంత యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోతుంది. యువర్ లైఫ్ ఇస్ లైక్ రౌండ్ 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 అని తిరిగి మళ్ళీ మనసుకు నచ్చిన దగ్గర అలాంటి సినిమా మరి నా మనసులో నుంచి అలాంటిదే వచ్చింది కదా. when I was writing the story also 2-3 సార్లు డైలాగుల్లోనే మనసుకు నచ్చింది చేస్తే ఏమన్నా సాధించవచ్చు, తను మనసుకు నచ్చింది ఏమన్నా చేసుకుంటారు 2-3 సార్లు అది వచ్చింది. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ సాయి గారితో కూర్చొని, సాయి గారు మనసుకు నచ్చింది టైటిల్ ఎలా ఉంది? ఐ వాస్ లైక్ అద్భుతంగా ఉంది మేడం, అసలు డైలాగ్లో వచ్చింది ఎప్పుడు అది గ్రేట్ సైన్, పెట్టేద్దాం. లైక్ ఎస్, దట్స్ హౌ వి గాట్ ద టైటిల్. సాయి మాధవ్ గారు నువ్వు రాసిన డైలాగ్స్ని, ఇంగ్లీష్లో రాసిన డైలాగ్స్ని ఆయన అద్భుతంగా రాశారు. నేను చూశాను కాబట్టి సినిమా చెప్తున్నాను. సో అంటే వై సాయి మాధవ్? హూ ఎల్స్? ప్లీజ్ గివ్ మీ వన్ నేమ్. నో, ప్రేమ. నేను అసలు ఎంత, ఐ కెనాట్ టెల్ యూ ఎంత కష్టపడ్డానంటే రైటర్ కోసం. ఎందుకు అంటున్నానంటే సాయి మాధవ్ గారు ఆ టైంలో 3 ప్రాజెక్టులలో ఉన్నారు ఈ సినిమా టైంలో. దట్ టు వెరీ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్. గౌతమి పుత్ర, ఇంకేదో సమ్ అదర్ కాటమరాయుడు, ఐ థింక్ 2-3 మూవీస్. కృష్టి, కంచె, I think that one. I cannot explain to you, Prema, but there are no writers. And one more thing is, when I met him and I bounced the idea of, ఆయనకి తెగ నచ్చేసింది. అసలు ఒక లవ్ స్టోరీయే కాదు ఇది, కథ వెనక ఇంకొక కథ ఉంది మేడం. అదే అసలు లైక్ వావ్, ఎంత చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు ఈయన అని నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. అండ్ ఆయన మాట్లాడే విధం అండ్ వాట్ హీ గేవ్ మీ ద ఫీడ్బ్యాక్, ఐ కుడ్ నాట్ ఇమాజిన్ ఇంకా ఎవరు పడితే ఇంకెవరున్నారు రైటర్స్, ఐ డోంట్ నో, యునో. సో దెన్ ఓకే, నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ అవుతుందిలే, నెక్స్ట్ మంత్ అట్లాగా మేము అనుకుంటానే ఉన్నాం. బట్ అలా లేట్ అయిపోయింది. బట్ ఐ స్టిల్ వెయిటెడ్ ఫర్ హిమ్, ప్రేమ. ఇట్స్ సో ఈజీ టు జస్ట్ చేంజ్. బట్ అది కాదు కదా, ఏదో ఒక సినిమా తీసేసి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలని కాదు కదా. నేను చేస్తున్నాను అంటే అది బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి, అది నాకు కావాల్సినట్టు ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ యునో, ఐ కెనాట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్. ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ హిమ్. అన్ని టాలెంట్స్ ఐ గాట్ ద రైట్ వన్స్, యునో. అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఒక టైం, ఒక ఫ్లో అనేది ఉంది, ప్రేమ. వీ నీడ్ టు గివ్ దట్ బ్రీదింగ్. ఇది యునో, పుష్ చేయకూడదు, రెసిస్ట్ చేయకుండా గో విత్ ద ఫ్లో. యూ డోంట్ నో వాట్ దట్ ఇస్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్క్, హ్యావ్ ద ఇంటెన్షన్. దెన్ ఒక టైంలో యాక్సిలరేట్ అయ్యింది, మామూలుగా అవ్వలేదు. టప్ప అని జస్ట్ వి ఫినిష్ ద షూట్ ఇన్ 3 months. Post production took another 3 months because post production is when your film will actually breathe. It's very very important to you know. So I don't believe in just doing it off. మా డబ్బింగ్ 45 days చెప్పిచ్చాను నా డబ్బింగ్. ఆ అమ్మాయి అసలుకి ఎంత న్యాచురల్గా, మిగతా సినిమాలు 2 hours చెప్పేస్తుందంట. లిప్సిక, mine one scene she said for 4 hours or 5 hours. We made her come for 11-12 days, but that is how it is. A regular meter lo cheppesedi kaadu. She's like, yeah, she's like, my beautiful nature, మేము వచ్చేస్తున్నాం మా ప్రేమని మేము తెలుసుకోవటానికి, మమ్మల్ని మేము తెలుసుకోవటానికి, ప్రేమని వెతుక్కుంటూ. అది ఎంత ఫీల్తో అసలు అలా చెప్పించడానికి it took a few sessions for us, but it is so worth it. Nothing hurrying up. Enjoy చేసేది ప్రతి దానికి. I really put in so much time, what is required, be it dubbing, be it re-recording, editing, final mix was another thing, because each design of the sound, ఇప్పుడు మామూలుగా ఎఫెక్ట్స్ వేస్తారు జనరల్గా, బట్ we designed sound for this movie. ఇప్పుడు చెట్టు ఉందనుకో, ఆ ఆకులు, ఆ గాలి కరెక్ట్గా ఎలాగా, బటర్ఫ్లైకి కానీ ఏదైనా కూడా, యూనో, చిన్న చిన్న బర్డ్స్ కంటిన్యూస్గా, దేర్ ఇన్ అ బీచ్ ఫ్రంట్ హౌస్, సో కంటిన్యూస్గా ఆ వేవ్స్ అలా వస్తూ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు అలా ఉంటూ ఉంటాయి. సచ్ అ రిచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సందీప్ కిషన్ అండ్ జెమినీ కిరణ్ గారిది హిట్ కాంబినేషన్.
ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ Pair అంటారు. పోతున్నారంట అదే. 16. దట్స్ వాట్, వాళ్ళిద్దరు 2 సినిమాలు హిట్, ఇది 3వ సినిమా. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దిస్ ఆల్సో విల్ బి. డెఫినెట్. బికాజ్ సందీప్ రియలీ నీడ్స్ అ హిట్ వెరీ బ్యాడ్లీ. He's a very talented boy, Prema. Very talented boy. He should have reached heights by now. He will, you know, and our film will really recognize him for what he is. He's done a fantastic job. Fantastic means fantastic. You know, యా, you've seen it. ఏఆర్ రెహమాన్ మీకు ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ Yeah. ముందు అని అనుకున్నారు కానీ అది జరగలేదు. బట్ ఏఆర్ రెహమాన్ లాంటి రథాన్ని పట్టుకున్నారు. A.R. Radan. He's brilliant. హీ వాస్ వర్కింగ్ విత్ రెహమానా ఇంతకు ముందు? See, he's Radan? Rahman's శిష్యుడు, ఏకలవ్య శిష్యుడు లాగా. అంటే ఆయన దగ్గర పనిచేయటం ఏం లేదు, ఆయన వర్క్ జస్ట్ ఫాలో చేశాడు. ఫాలో చేసి He's not one musician or he's not learned music or worked under anybody, okay? Rahman work చూసి తను పికప్ చేశాడు. That's crazy, by the way. And that flavor is there, Prema. నందాల రాక్షసి వినమన్నారు ఎవరో, చాలా బాగా చేశాడు. దట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయితే మీ సినిమా కరెక్ట్గా ఉంటుంది. When I listened to it, I was like, it just sounded like Rahman's music, yeah. Soul touching, you know. And 5 years back, ఇప్పటికీ ఫ్రెష్గా ఉంది. I was like, this is the guy. Because again, music, I didn't want to take the regular, you know, this movie has to have a different depth. Music is so important. It's a love story. Only through music you can, you know, so many things you can express. yes. అలాగే అసలు రవి యాదవ్ కెమెరా వర్క్ ఎలా ఉంది? Brilliant. You tell for a change. Especially the scenes in Kerala and Goa, I think amazingly good, too good. No? The అండ్ colours. అమైరా, అసలు అమైరాని చూపించిన విధానం, అంత టైట్ క్లోజులు పెట్టి, నాకైతే రాఘవేంద్రరావు గారే గుర్తొచ్చారు. కొన్ని ఫ్రేమ్స్ యూనో, రాఘవేంద్రరావు గారు హీరోయిన్స్ ని చూపించే విధానం, టైట్ క్లోజులు పెట్టి అసలు అద్భుతంగా చూపిస్తారు. And నిజంగా అమైరా కాకుండా కెన్ యూ ఇమాజిన్ ఎనీ హీరోయిన్ సచ్ అ టైట్ క్లోజ్? She's so beautiful. She was really good. She's like a absolute angel, you know. And Here I have to ask you one thing. Amaira is known like Imran Hashmi of Bollywood. Amaira గతంలో చేసిన సినిమాల్లో కూడా 2-3 షీ వాజ్ ఇన్ కిస్ సీన్స్ అండ్ ఆల్. అయితే ఈ సినిమాలో కూడా ఒక కిస్ సీన్ చేయించిందని విన్నాను మంజుల. నువ్వు చూసి అది తెలుసుకోని అడుగుతున్నావు దొంగ. చెప్పు. సో ఒకటి చెప్పు మంజుల, కిస్ సీన్ తీయటం అన్నది ఎస్పెషలీ అంటే సి until and unless you know that is required for the scene, nobody will make it. Correct. ఒకవేళ Maybe తీసిన they will make it, కొంతమంది who knows? make it. ఈ సినిమాకి it is really required. Yeah. It is there because I could see it in one frame, you know, it was very much required it for was that. a part of the story. Part of the story. My whole second half runs on that, Yeah. you know. అయితే how was the making of the kiss? I just want to know. I'm curious. See, first of all, it was so amazing because no one on the sets felt uncomfortable, Prema. Because everyone knew the story. And it is such a pure moment, you know. I feel anything between lovers, be it a kiss or any other physical act, it's just another expression of love. How else will you express? Because it's not vulgar. ఎక్కడ కూడా అంత సేపు చూపించారు మీరు అది. ఎందుకంటే ప్రేమ మిక్స్ అయి ఉంది దాంతో. It's not just lust. See, if you want to express love to your lover, how would you do it? We have physical bodies, no? Like, it has to come across, or you just think, I love, antena? You have to express You have it, to hug, no? you When kiss, we that's are what, in this yeah. physical form, it's just another expression, another form of love. And I feel in Manasuku Nachindi, it is so pure because it is out of love. You know, there's so much purity in it. Just physical kade. There is a dialogue in it, in the movie, you know. And so when it is with love, it will never look bad. Yeah, it doesn't look bad. But అది తీస్తున్నప్పుడు the whole unit knows the story and they were all comfortable. Everybody వాళ్ళ jobs వాళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రేమ. And my actors, so damn professional. I cannot. Hats off to them, yeah. Sandeep and Amaira. Fantastic means fantastic. No fuss. True to being professional. And they really did a good job.
Yes, I could see it. Very comfortable. No one felt awkward, the cameraman or anyone. And, we had to take retakes sometimes, So it was done very nice, very comfortable because everyone knew the story. It was going with the flow. And సో మనసుకు నచ్చిందిలో సైలెంట్ హీరో అంట కదా మహేష్ బాబు. he is the hero. He is the hero. He is the hero. సందీప్ ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా ఎన్ని హీరోస్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ హీరో నేనే కదా అంటే కాదు, ఈ సినిమాలో కూడా మహేష్ బాబే హీరో అన్నారు. అదేంటంటే అది తెలీదా నీకు? నేచర్, ప్రకృతి is the hero of the film. సో మహేష్, His voice over is like the highlight. Throughout the movie he'll be there without being there. అదే హైలైట్. మహేష్ చూసారా ఏమన్నా He క్లిప్పింగ్స్ కానీ only saw how much everyone has seen the అంతే, trailers. teaser, trailer. He wants to see the first day first thing. బట్ ఏమన్నా ఒక ఫీలర్ వచ్చింది ఆయనకి? ఏమన్నారు? అసలు ఏంటి ఆ ట్రైలర్ చూసి can't believe that I did. He's like, ఇదేంటి బాగుంది. He's like, he kept that, those 3 things, అట్లాగా he was very happy, Prema, because నాన్నగారికి కానీ మహేష్కి కానీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కష్టం తెలుసు. the quality that is put in those shots, and అసలుకి నేచర్ షాట్స్ కన్నా తన సినిమా చూసినప్పుడు ఇంకా తెలుస్తుంది మేము ఎంత కష్టపడ్డామో. అండ్ ఆ గాలిలో, ఆ వానలో, లీచులు ప్రేమ, మొత్తం వెట్గా ఉంటుంది, షూస్ అంతా వెట్ అయిపోతాయి, వాన మిస్ట్ గొడుగులు పట్టుకొని ఉంటాం అనమాట. ఒక 10 minutes ఆగుద్ది వాన, మిస్ట్ క్లియర్ అవుతుంది, ఒక షాట్ తీసేద్దాం రండి, పరిగెత్తుకెళ్ళి ఒక షాట్ తీస్తాం, మళ్ళీ వాన వస్తుంది, మళ్ళీ గొడుగులు మొత్తం అసలు. అండ్ లీచ్లో ఒక లీచ్ ఎక్కుతా ఉంటుంది, దాన్ని పుల్ చేసి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వర్త్ ఇట్ బికాస్ నేచరు ఆ వానలో ఆ లీవ్స్ అంతా వాష్ అయ్యి ఉండి ఫ్రెష్ గ్రీన్ ఉంది కదా. ఇట్ లుక్డ్ అమేజింగ్. అమేజింగ్ మీన్స్ అమేజింగ్. నేచర్ డిసైడెడ్ అనుకుంటా, నన్ను చూపించాలి అనుకుంటే షో మీ ఇన్ మై హైయెస్ట్ గ్లోరీ, లెట్ మీ జస్ట్ వాష్ మై లీవ్స్. దట్స్ వై అన్నీ నీకు అనుకూలంగా వర్క్ అయినాయి అక్కడ. You maybe wanted to show the natural rain instead of seriously artificial water. Everything was natural, means natural. It was what nature wanted it to be. This has such a beautiful flow. I feel this is bigger than us, this movie. Whenever we are talking about such higher elements of the universe and all that, it's beyond us, Prema. We are not creating it. It is only being channeled through us. Seriously, this work, I'm proud to say, is not created from my mind. It is, when I say heart, it's easier for people to understand, so I use the word heart. But what I'm more comfortable is, it's created from higher source. The connection with the God. There is a God in each. It's because it's you I'm talking about it, but some people can't relate to it. We have a God in us, our higher self. ఒకసారి ఆ కనెక్ట్ వచ్చిందనుకో, వీ హ్యావ్ అ కనెక్షన్ విత్ ద బిగర్ వాస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ. ద క్రియేటివ్ మైండ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ విల్ బీ అలైన్డ్ with that, and all the other creative minds in the entire universe will be supporting us through thoughts, through, we are all interconnected. Manaki valaki asal tedane ledu, we are all one. So that kind of inspiration is what we get when we deal with things like universe, nature, talk about these beautiful things which is so damn necessary in this మోడర్న్ వరల్డ్. సో సినిమాలో ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీ ఉంది, ఒక స్పిరిచువల్ యాంగిల్ ఉంది, అంటే ఒక ఇన్డెప్త్ ఇంటెన్స్ ఇమోషన్స్ ఉన్నాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ రిటైన్డ్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అంటే జనాలకి ఏం కావాలి, దట్ దట్ షుగర్ కోటింగ్ entertainment things and matter. See, always know that is the power of storytelling, Prema. Even when I wanted to share my experiences, I said it through a story. Yes, we both. Yes. You did it. So through stories, it is very interesting. Storytelling is the thing to share and express. So whenever you tell anything through a story in an interesting format, it will always connect. So emotions kani edaina kuda, whatever I want to, through conflicts, emotion, through storytelling, then it won't be like, you're sitting there. It is interesting. Even పిల్లలకు కూడా మనము మంచి చెడ్డ చెప్పేటప్పుడు కథల ద్వారా చెప్పామనుకో, what are జాటకా tales, there are all those interesting moral stories. బుద్ధ కూడా మంచి మంచి కథల ద్వారా మనకి జ్ఞానం
చెప్తూ లైక్ because through stories we can express many things. It's interesting, it is fun. Storytelling is like from when? Yeah. Kada. And now with all the technology we should take it to another level. సో ఈ మధ్య సినిమాతోనే నువ్వు ఎంత పాపులర్ అయిపోయావు. ఇంకా సినిమా వచ్చేస్తుంది February 16th అని. చాలా చాలా వేరెవర్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే మంజులా ఘట్టమనేని మూవీ, దాని గురించే ఇట్స్ లైక్ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయిపోయింది. అండ్ నౌ లేటెస్ట్ వైరల్ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్తో సినిమా. Again, no need. సో వాట్స్ దట్ మంజులా? I'm not talking anymore. No. Prema, I have spoken enough about it. Not about it. About it you spoke. But అసలు ఒక అంత కన్విక్షన్తో అంత ఒక స్టోరీ టైలర్ మేడ్ ఓన్లీ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్ అన్నది అంటే మనకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే కానీ, ఎంత నిజంగా ఆత్మవిశ్వాసం ఆ పర్టికులర్ దాని మీద ఉంటే కానీ చెప్పరు. For me, no, it was, I don't even think it's confidence. It's just one of those things that happened in a show. And అప్పటి నుంచి ఇంకా అందరికీ ఇది ఒక న్యూస్ టాపిక్ అయిపోయింది. బట్ మోర్ దెన్ కాన్ఫిడెన్స్, ఐ జస్ట్ ఫీల్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రైట్ ఫర్ హిమ్. మే వర్క్అవుట్, మే నాట్ వర్క్అవుట్, అండ్ it's none of that. I just wanted to just say that. No. అది ఎందుకు అడుగుతున్నాం అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ థింగ్. ఇట్స్ బికాస్ హీఈస్ అనౌన్స్ దట్ హీఈస్ ఇంకా సినిమాలు చెయ్యబోవట్లేదు అని చెప్పాడు కాబట్టి ఇది ఒక టాపిక్ అయింది. చెయ్యను అన్న వ్యక్తికి ఇప్పుడు సినిమా ఏంటి అని. సో దట్స్ ద టాపిక్. I was thinking అంటే from this background to that. See, because nakenduko like this generation, no, we should all move beyond by, oh, my hero is better or this hero. I've even the fans and everybody, we're all so intelligent. It is today's generation more open minded, all of us watching each other's movie, which if it is good, go all out. It is cinema. Let's not have these segregations. My hero is the greatest, this hero is the greatest, you're from this camp. That is something I feel we have to move beyond. You know what I mean? Yeah. There are much more important things in life. It is like but really what I like, since we are on this topic, what I really like about Pavan Garu is he doesn't have to go into politics now. Okay, he's on the top of his career. I feel Mahesh and him, like Mahesh is a super interesting hero. I mean, he's got everything, but same, these two guys are the ones who are like really happening. And he doesn't have to go and do Praja Seva. You know what I mean? He can just enjoy, like, because at the peak who will do? మొన్న జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అన్నారు ఆ మాట. కోట్లు వదులుకొని ఎందుకయ్యా no, you will do. I've only heard of after N.T. Ramarao garu gaani, MGR garu gaani, after a certain thing, but this is unusual. That means what? He truly has that passion. Praja Seva anedi, it's in his heart. It is very evident, Prema. It's very genuine, So those kind of leaders are very required, because it is not out of ఏదో స్వార్థం దగ్గర నుంచి పుట్టల. ఇట్ ఈస్ వెరీ అపరెంట్. ఎనీవన్ కెన్ సే ఇట్. ఐ డోంట్ నో హిమ్ పర్సనలీ అట్ ఆల్, బట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సీన్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్స్ అ వెరీ జెన్యున్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఇస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. అండ్ ఫర్ మీ, everything, even when I'm connected to heroes or people or anything, it is like I like people who follow their heart, and he's one. Yeah. And that is, regarding that, I have something very interesting. Okay. But it is just like, and it is perfectly okay. If it doesn't work with him, I'll take it to Nani. I like So Nani. you think Nani is such an interesting actor, very, very, very genuine again, very natural, and he just so much of talent. It's not funny. మంజుల, మీ ఫ్యామిలీలో ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు హూ డోంట్ బిలాంగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ డైరెక్ట్లీ, హూ కేమ్ ఇన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ. ఒకరు నమ్రత శిరోద్కర్, ఇంకొకరు జయగల్లా, ఇంకొకరు సుధీర్ బాబు. అంటే వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా దీస్ త్రీ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ పాపులర్, ఫేమస్, known in their own space. సో వీళ్ళ ముగ్గురితో what kind of a bond you share? Namrata is like my friend. She's amazing,
She's like our core values are same, you know. And if she was not my sister-in-law also, I think she would have somehow been my friend in life. I don't know how to tell ఎట్లో you. ఏదో రకం కనెక్ట్ ఉండేది. Undedi, you know. And she's someone who taught me how to blow dry my hair. And I have a very she's like my sister. She's like one of my sisters, you know. ఐ హర్డ్ యు ఆర్ ఆల్సో ద బెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ దేర్ వెడ్డింగ్. Wedding. If there is like the Yeah. best girl or Yeah, best, best woman, girl. whatever. I was. Yeah. I was, and I think they're great together. So I totally am for their togetherness. And Jaydev Garu is too good, yeah. Too good. After the way he did that parliament thing, Prema, it's just amazing. ఐ సెంట్ యు దట్ లింక్. Yeah, and I was watching it and I called him and I'm telling him, my God, this is amazing. ఆ గట్స్ ఒకటి ఉన్నాయే. ఇప్పుడు నేనేంటంటే నాన్నగారి, you know, he's known for daring and dashing kind of a thing. యా. సో ఈ ఫ్యామిలీలో ఎంటర్ అయినాక అసలు జయదేవ్కి కూడా ఆయనకు కూడా అంత గట్స్ ఎక్కడ, వాట్ గట్స్ యా టు స్టాండ్ అప్ అండ్ వాయిస్ యువర్ ఒపీనియన్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్. I was so proud of him. I picked up the phone. I'm like, wow, what is this? So, and Jay has always been my కానీ ఇప్పుడు ఆయన నిజంగా టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్. yeah, seriously. ఆఫ్టర్ ద పార్లమెంట్లో ఆయన స్పీచ్ విచ్ వాజ్ 17-18 minutes, ఇట్ వాస్ లైక్ అంటే స్పీచ్లెస్. No? చూస్తే అసలు బ్రిలియంట్. Wow, too good, yeah. Seriously, too good. And Sudhir Babu, he is, oh my God. సుధీర్ బాబు నిజంగా హీ మేడ్ హిస్ వే. అంటే ఒక బ్యాడ్మింటన్ By ప్లేయర్ himself, Yeah. Prema, alone, okay, being badminton, sports, Addi Kuda, frankly speaking, I don't think there was any great support. Like, you know, like, you know, from whatever I know, he is one of those guys who have this dedicated, single-minded, focused, you know. And after that, like unrelated thing like films. Yeah. None of us really said, come on, we'll produce this movie for you, we'll make. We were all cautious because film industry is not easy, yeah. In the sense, you don't know, and we didn't know what he's capable of, so you don't want to encourage someone just like that. But he believed in himself. He made SMS, acted, produced it, and today he's what he is on his own. Yeah. By, you know, single, like he's just like achieved it on his own. Unbelievable. That is వెరీ ట్రూ. very commendable. ఒక 3 విషయాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి మంజుల. ఒకటి, యువర్ లైకింగ్ ఫర్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్. అది నేను చాలా అంటే ఈ మధ్యకాలంలో బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. దట్ యు ఆర్ లైక్ యు ఆర్ అన్ యాక్టివిస్ట్, అన్ అడ్వకేట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్కి. ఒకటి. రెండోది, యు ఆర్ కనెక్ట్ విత్ నేచర్. అంటే సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ యు నెవర్ మిస్. Yeah. ఏ ఒక్క రోజు కూడా, ఏమో బయట ఎప్పుడన్నా ఉంటే అది వేరు కానీ, బట్ ఆన్ అ నార్మల్ డే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ హోమ్, సన్ రైజ్ సన్సెట్ అన్నది I you will not never miss. miss. You never miss. I never And the third thing is the fitness consciousness. అంటే you want to be fit అన్న ఒక ఇది ఉంటుంది చూడు, Yeah. ఆ తపన. సో ఈ 3 ఏంటి, I want to know about them. Okay, fitness consciousness. Prema, from I was young, no, నాకు more than fitness, health conscious. హెల్త్. ఒక 14-15 ఇయర్స్కి అప్పుడే నేనే ఫ్రూట్స్ కొనుక్కుతాను. అమ్మమ్మ అసలు ఏంటి ఫ్రూట్సే లేవు ఇంట్లో అని నేను ఒక ఫ్రూట్ రోజు రప్పించి ఇంటికి. ఐ యూస్ టు బై ఫ్రూట్స్, ఐ యూస్ టు బై నట్స్. ఐ రెడ్ దిస్ బుక్ కాల్డ్ ఫిట్ ఫర్ లైఫ్, విచ్ టాక్స్ అబౌట్ ఈటింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. అండ్ అప్పటి నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్, లైక్ యు నో, ఐ డిడ్ రవిశంకర్స్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అప్పుడు 17 years. And I don't know what it is. I just wanted to be like healthy. It was, it's a oka interest. అదేంటని తెలియదు. I used to read all health book. I still do. అది నీ వరకే పరిమితమా లేకపోతే ఇంట్లో కూడా అందరికి? See, on and off. You put them on. In fact, my mom కి నేను క్యారెట్ జ్యూస్ చేసి నేను తాగేటప్పుడు కూడా ఆమె కూడా ఇచ్చి చిన్నప్పుడే. Okay. But I feel they are aware of it because of me. But I think I am much more, and Mahesh to an extent.
The rest have just like, I would say I'm a health freak. హెల్త్ ఫ్రీ I just love to eat. ఐ థింక్ healthy సంజయ్ food. ఆల్సో ఇస్ లైక్ దట్ Yeah. Sanjay But కూడా we do చాలా cheat. Yeah, Sanjay is also very fitness conscious, but we also cheat. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ Yeah, 70-80% of the time we eat right, Prema. But the rest of the time, Yeah, it's fine. And organic food, I'm telling you, it is something we all have to do. We will be doing Mother Earth a favor, putting pesticides into that and pesticides into our body. It is so bad, the kind of sprays, if you know what all goes into it. I don't know, I feel there should be more awareness on this, and you won't believe it. I find it damn funny, okay? Organic food is obviously a little bit more expensive than the regular. Organic tomatoes must be another some $10 more than the regular tomatoes. The ladies, some of the ladies who go and buy designer bags and designer outfits and spend so much of money on all this rubbish, they're like, it's so expensive, no, organic food. I'm like, would you like to go pay the bills in hospitals, which is much more? What is that thought process? I will not even think twice on good food which is going into your body, which is like a temple, and you have to take care of yourself, and it's going to become a part of you. Yeah. And you're worried about that, but you want to take this designer bag, and who cares, yeah? వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ సీరియస్లీ నేను Yeah. కొంచెం ఐ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ యూ చాలా ఈ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ యూ బీన్ టెల్లింగ్ మీ చాలా కాలం నుంచి కొంచెం ఐఎమ్ జస్ట్ లిటిల్ టేకింగ్ No, organic food has to really go like, really Yeah. big. Everyone has to, for several reasons. We can't put rubbish into our body and into the earth, No, the time has come when we have to change. The environment has to, because how much can Mother Earth take, Prema? The plastics, the pesticides, it's just too much going on, at least for our children. We are all one. And we have to give. Mother Earth has given us so much. What are we giving? It's giving and receiving, But we don't realize. We just take. Anyway, our ఐ movie... సీ అన్ ఎన్వైరన్మెంటలిస్ట్ అవుట్ అండ్ అవుట్ I'm good at through stories. Yeah, we through can. stories, yes, yes. And my movie's got so much of, that's that what. Manasuku నేను has ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ beautiful అదే వాజ్ అబౌట్ టు elements. సే Yeah. ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అందులో Very ఇన్ nice. వెరీ నైస్లీ యూ టోల్డ్ చాలా Yeah, అద్భుతంగా where, oneness and సన్ రైజ్ అండ్ సన్సెట్ ఆల్సో sunset. It's beautiful. The reason I don't miss a sunrise or a sunset is, first of all, I just feel, even it is scientifically proven, when you start your day watching the sunrise, that light that hits your eye, the connect to your brain, it happens saying the day has started. Yeah. Your whole body gets aligned, energetic, movement form. It takes on, At sunset also, when you watch that reddish light and you Just calm down. calm you down. And at home also, my Yeah. lights are dim. I have these red lights, and if I have to use a computer, I wear red kind of a thing, blockers they're called, so that, because after 6 you got to cut the white light down. Then again your body will get into the mode of sleeping, because that's how we were, no? Earlier we didn't have any lights, and that this is scientifically proven, Prema. It's called the circadian rhythm, and where it's a biological clock. ఓకే It is connected with that. It is scientifically proven, but for me, it was a very natural thing. I just enjoy getting up and watching, and then I just walk in my garden, listen to the birds chirping. It just calms my mind down, It is so beautiful, and I'm so blessed to be living in a place like this, which is, has all those elements that I want to just get in touch with my manasu. యా సో ఫైనలీ మనం ర్యాపిడ్ ఫైర్లోకి వెళ్ళే ముందు Okay. ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్, అసలు మనసుకు నచ్చింది సినిమా ఎందుకు చూడాలి? మంజుల తీసిందని చూడాలా, కృష్ణ గారి కూతురు తీసిందని చూడాలా, మహేష్ బాబు చెల్లెలు తీసిందని చూడాలా, లేకపోతే నిజంగా ఇది మనసుతో తీసిన ఒక సినిమా, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి అది ఆ ఎసెన్స్ అర్థం కావాలి అని ఏంటి, వై షుడ్ ఎనీబడి వాచ్? ఎందుకంటే మనసుకు నచ్చింది చాలా మంచి సినిమా, ప్రేమ. చాలా మంచి సినిమాలు చూడాలి. అండ్ ఎందుకు చూడాలి అంటే, దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ, మేడ్ సిన్సియర్లీ ఫర్ యూ. ఏమి ఆశించకుండా, దీంట్లో నుంచి నాకేమొచ్చుద్ది అని ఆశించకుండా, నిజంగా మన కోసం తీసిన సినిమా. వీ నీడ్ దట్ టుడే. దెర్ ఇస్ అ నీడ్ ఇన్ ద సొసైటీ,
అండ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ రియలీ అ సర్వీస్ బికాస్ ఐ రియలీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అన్లెస్ వి టెల్ గుడ్ స్టోరీస్ society progress of the Prema, you know, storytelling, good stories are so important. The art, you know, of, and people I feel will grow watching good movies, you know. And if filmmakers are going to be stuck on just the same old commercial formula meter thing just to churn out the money, first of all, that's not going to happen in the long run because people are going to get bored. People ippudu maaripoyaru. That is also, it will not happen because mine is going to be a crazy commercial churner for sure because it's unique. People today are thirsty and hungry for fresh content. Why did an Arjun Reddy work? Because it was original content. Nothing was copied here and there. It was so beautiful, the characterization. That's what people want. I'm going to be giving them what they want. That is why they have to watch it. Wow. Super. You feel like shaking my hand, I know that. I know it will work. Yeah. That's why I was confident ga adugutunnanu. I'm enjoying this Yes. interview or conversation or whatever you call it, or hanging out with you. Yes, Seriously. yes. This is what happens when you chat with a friend. Yes, very true. So Manjula, now for the small rapid fire. Small kadale, koncham decently big rapid fire. Okay. Go for it. ఒకరోజు పొద్దున్నే నిద్ర లేచి అద్దంలో నేను నువ్వు చూసుకోగానే నువ్వు కాకుండా వేరే ఎవరన్నా కనిపిస్తే ఎవరు కనిపిస్తే బాగుంటుంది? ఇదేమి ప్రశ్న? అసలు ఎందుకు కనిపించాలి ఎవరు? నో, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ నాట్ యూ. Oh my God, I don't know. I cannot imagine, Prema. I can't imagine anybody else. Who would I want? So I'm so sorry. You I'm not able can to- just be as freaking as possible. But I only want to be me. ఓకే, డన్. ఆల్ రైట్, ఫైన్. ఓకే, ఒకవేళ నువ్వు మన దేశ ప్రధాని అయితే ఒక మేజర్ చేంజ్ ఏమైనా తీసుకురావాలి అంటే ఏం తీసుకొస్తావు మన దేశానికి? Connect with your heart. Seriously, Prema, it might seem like a small thing. All problems will be solved if you connect to your heart. బట్ అది ఎట్లా, అది ప్రాక్టికల్గా ఎలా జరుగుతుంది? చెప్పడం చాలా తేలిక కదా. ఒక చేంజ్ అంటే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ నా సినిమాలో కనెక్ట్ టు అసలు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు హార్ట్లో అని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను. ఎస్, యునో త్రూ సన్సెట్, త్రూ సన్ రైజ్, త్రూ నేచర్ యూ కెన్ కనెక్ట్. ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇట్స్ బిన్ వెయిటింగ్ ఫర్ అస్. సో విచ్ మీన్స్ యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ నేచర్. యా, వెన్ యూ రెస్పెక్ట్ దట్ స్లోలీ మన మైండ్ ఉంది కదా, ఆ చాటరు, బా రేపు ఇది చేయాలి, ఓ అది జరిగింది, అదంతా కొంచెం క్వైట్ అవుతుంది. నిజంగా యాజ్ అ పిఎం ఐ వుడ్ ఫస్ట్ సే కనెక్ట్ యువర్ హార్ట్. మనసుకు నచ్చింది చేయండి, ఫాలో యువర్ హార్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఎవరు లైక్ దే విల్ బి నో క్రిమినల్స్, దే విల్ బి నో సేడిస్ట్, దే విల్ బి నో బ్యాడ్ హిట్టింగ్ హస్బెండ్. ఇప్పుడు 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ స్టక్ విత్ జాబ్స్ దట్ దే డోంట్ ఎంజాయ్. వెన్ దే కమ్ హోమ్, ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఎవరి మీద చూపిస్తారు? వైఫ్ మీద. అసలు ఎందుకు తాగుతారు? మనసుకు నచ్చిన పనులు ఎన్ని చేసి స్పిరిట్ని, సోల్ని స్క్వాష్ చేసి అన్హ్యాపీనెస్ వచ్చి తాగటం మొదలు పెడతారు. తాగటం అప్పుడు మైండ్ పోయి క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. యు నో వాట్ ఐ మీన్? Are you getting what? I don't want people to think what I don't know why I'm talking these things, but I feel that is the thing. That is a very big thing, I'm telling you. Many people have written books about it, but I really want to do something practically where we create a community. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసావు కదా, follow your heart Not community. that I want to be a politician. I have zero interest in that, but I want to do it in my own way. ఒకవేళ నువ్వు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ అయితే విచ్ స్పోర్ట్ యూ విల్ ప్లే? Tennis. I'm a tennis player. ఓకే, ఫైన్. ఒకవేళ ఒక చాయిస్ అంటూ నీకు ఇస్తే ఆస్కర్ అవార్డు నీకు ఇంపార్టెంటా, భారతరత్ననా? నాకు ఏ అవార్డు ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రేమ. ఈ రెండిట్లో చూస్ చేసుకోవాలి. ఆస్కరా, భారత్. నన్ను మళ్ళీ పేట్రియాటిక్, ఇది నన్ను అది చేసేసానంటే ఇది లేదా అని ఏదో ఒకటి ఏమొస్తుందో ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో ఏం చెప్పినా. భారత్ నాథ్ అంటే మన నేషనల్ అవార్డా? బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్, ద బిగ్గెస్ట్ అవార్డ్. సిన్స్ నేషనల్ అవార్డ్ ఐ ఆల్రెడీ గాట్ కదా, మేబీ ఐల్ గో ఫర్ ఆస్కర్. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్. ఎస్. సో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న డైరెక్టర్స్లో నీకు నచ్చిన 3 ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఆర్డర్
చెప్పాలి పేరు. ప్రస్తుతమా ఐ లైక్ సందీప్ వంగ. ఐ థింక్ హీస్ వెరీ గుడ్. అండ్ దెన్ ఇమ్తియాజ్ అలీ, ఓకే, ఫరాన్ అఖ్తర్. ఫరాన్ అఖ్తర్, ఓకే. ఐ ఆల్సో లైక్ ఫరాన్ అఖ్తర్ సిస్టర్ జోయా. జోయా, ఓకే. నీ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఖచ్చితంగా ఉండే వస్తువు ఏంటి? ఖచ్చితంగా ఈ మధ్యన నా వాలెట్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంత ఐ హర్డ్ యూ డోంట్ క్యారీ మనీ. సంజయ్ మొన్న అన్నాడు, ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐమ్ విత్ యూ, బట్ వెన్ ఐమ్ నాట్ విత్ యూ ఏదో ఒక అవసరం రావచ్చు కదా, టేక్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైన్. Okay. That is what I'm carrying. Otherwise I think my lip gloss and hairbrush. సో ఇప్పటి వరకు టిల్ డేట్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ టు యూ? ఇంతవరకు ఇది నా జీవితంలో ద బెస్ట్. జాన్వి. యా. ఇఫ్ నాట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉండేదానివి? అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే ఎనీథింగ్, యాక్టింగ్, డైరెక్షన్, ప్రొడక్షన్ ఏంది లేదు, అసలు సినిమాకి సంబంధం లేదు. I would have been a housewife. I wouldn't have done anything. I can't imagine doing anything else. ఓకే. నీలో నీకు బాగా నచ్చే గుణం, నచ్చని గుణం ఏంటి? నచ్చే గుణం is my positive attitude. And నచ్చంది ఒక్కొక్కసారి I get too bogged down with my own. I'll be dwelling on things. అయ్యో I shouldn't have done that. అయ్యో I shouldn't have done that. అది ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు. I need to really cut that out. I need to take it easy on myself. ఈ మూడిట్లో అసలు ఏమీ చేయటం ఇష్టం లేదు. ఒకటి పాట పాడటం, డాన్స్ చేయటం, వంట చేయటం. పాట పాడటం ఇష్టం కానీ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ వంట చేయటం. అంటే వంట చేయటం ఐ లవ్ డాన్సింగ్. ఓకే, వంట చేయటం ఇష్టం లేదా? వంట అసలు ఇష్టం లేదు అని అనలేదు. ఈ ఇంట్రెస్ట్ మూడిట్లో నాకు డాన్సింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఐ డాన్స్, ఐ కెన్ జస్ట్ డాన్స్ టు ఎనీథింగ్. దట్స్ ద రిథమ్ ఆఫ్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. మ్యూజిక్ ఐ లైక్ సింగింగ్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ అ గుడ్ సింగర్, బట్ పాడేస్తాను. ఇష్టం లేదు అని లేదు. సో ఇంకొకటి మిగిలింది, ఇంకా ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు. ప్రేమ, నాకు తెలిసి నీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్. నువ్వు షాక్ అయిపోయావు, వంటలో ఇంట్రెస్ట్ కదా? లేదు ప్రేమ. ఐ జస్ట్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ, ఆ టైం ఇంకా ఏమైనా చేసేది. లక్కీలీ ఐ హావ్ అ ఫెంటాస్టిక్ కుక్, రాజు. ఇస్ బ్రిలియంట్. యా, వాడు ఇంకా చేస్తున్నాడు కదా. ఐ విల్ సూపర్వైజ్ అండ్ ఐ మేక్ షూర్. మేము మొత్తం ట్రైన్ చేసాం. ఆయిల్స్ కానీ గుడ్ ఆర్గానిక్. యా, ఆర్గానిక్. అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ రీఫైన్డ్ ఆయిల్స్. ఇట్స్ ఓన్లీ కోకోనట్ ఆయిల్, బటర్, ఘీ. వాడికి అవన్నీ నేర్పించాం అనమాట. సో హీస్ టోటలీ ట్రైన్డ్ విత్ అవర్ హెల్త్ ఫుడ్. వాడు ఒక అమ్మమ్మ లాగా మమ్మల్ని చూసుకుంటున్నాడు చక్కగా. సో లెట్ హిమ్. ఓకే. సో భవిష్యత్తులో ఇంకా సినిమాలు చాలా చేస్తావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక జానర్ అయితే నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, అది ఎంత కష్టమైనా సరే అని అనుకున్న జానర్ ఏంటి? mythological kind of a film, like something like where what would you call Bahubali genre? Bahubali is period film. It's Period mythological type. Okay. Something like that. సో హూ డూ యూ థింక్, ఇప్పుడు నేను ఒక 3-4 డైరెక్టర్ల పేర్లు చెప్తాను, వీళ్ళలో ఎవరు నీ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అనుకుంటున్నావు? అంటే నీ టైప్ అంటే నీ టైప్. శేఖర్ కమ్ముల, సుకుమార్, త్రివిక్రమ్, పూరి జగన్నాథ్. శేఖర్ కమ్ముల, సుకుమార్, త్రివిక్రమ్ అండ్ పూరి జగన్నాథ్. ఓకే, శేఖర్ కమ్ముల. శేఖర్ కమ్ముల. వై సో? He's a very similar kind of filmmaking అనిపిస్తుంది. Like very natural, very cute. And I like, ఆయన కూడా అందరు ఆర్టిస్టుల చేత డబ్బింగ్ వాళ్ళ చేత చేపిస్తారు. I think my film would be something I could compare on those lines. నేను వీళ్ళ పేర్లు చెప్తాను, వీళ్ళ పేరు చెప్పగానే టపక్మని ఒక వర్డ్లో వాళ్ళని డిస్క్రైబ్ చేయాలి. 1 word, నాట్ ఇన్ సెంటెన్స్. ఓకే. సందీప్ కిషన్. సందీప్ కిషన్. న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్. 1 word తో వచ్చుద్దా? న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్. అమైరా. So many qualities are there. I'm wondering which. Gorgeous. త్రిదా. Hardworking. సంజయ్. The best. జాన్వి. Adorable. The light of my life. కిరణ్ గారు. Oh, again the best అని చెప్పాల్సింది. Best producer. He is
what word should I, because best ante malli, because he's the best producer, yeah. Prema. So malli parలేదు కదా. Yeah. You can use. అక్కడేమో బెస్ట్ హస్బెండ్, ఇక్కడ బెస్ట్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ కి. Okay. Best because I know that even in future, hands down I'll do a film for him, like there is no one else, and he is, I know he can, like he's a very hands-on producer. He enjoys the process of filmmaking. I like a producer like that. కృష్ణ గారు. Unconditional love. మహేష్. Brat. ఓకే, ఈ మధ్యకాలంలో రెగ్యులర్గా నువ్వు హమ్ చేస్తున్న పాట ఏంటి? Rara ilara. I'm not going to sing. Rara ilara. My nature song. ఒక్క లైన్ Please, don't even try. యు సెడ్ పాడగలుగుతానని చెప్పాను. Rara ilara nature song. అది పాటనా? పద్యం లాగా ఉంది అది. Listen to it. We'll play that now. ఓకే. నీకు 60 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తూ ఉంటావు మంజుల? I think I'll definitely be enjoying films. Maybe I will cut down on the work, but I will definitely be enjoying films. యూ విల్ బి డూయింగ్ స్టిల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పే పేర్లలో హూ డూ యూ థింక్ ఈజ్ స్టార్ మెటీరియల్, హూ డూ యూ థింక్ ఈజ్ అన్ యాక్టర్ మెటీరియల్? ఓకే, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, పవన్ కళ్యాణ్. See, it is beautiful whatever you're asking me, but I have to tell you, they're all brilliant and fantastic. Of course, my brother is the best. No doubt. He's got the looks and the talent. He is amazing. బట్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు యాక్టర్ మెటీరియల్ ఉంటారు, See, ఒకళ్ళు for me, star material ఉంటారు. frankly speaking, I definitely think my brother is the best, which is like, hands Okay. down. But So what brother ని I'm- పక్కన పెట్టేద్దాం, మిగతా వాళ్ళలో చూద్దాం. No, మిగతా వాళ్ళలో కూడా ప్రేమ, they are all talented and wonderful actors. For some reason, I feel I am nobody to rate them. ఓకే, ఫైన్. Yeah, I know how దీంతో hard it is. మాఫ్ కియా. Nijanga, as actors, they work so hard. It's not something where someone can sit and, no. I know what it is to Okay. be an actor and Okay. work hard. An idea that changed your life. An idea that, I think direction, totally. It's a game changer. Yeah. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను నీ మనసుకు నచ్చినవి ఏంటో అడుగుతున్నాను, అది చెప్పాలి. మనసుకు నచ్చిన రిలాక్సేషన్. మనసుకు నచ్చిన relaxation is my meditation. మనసుకు నచ్చిన సినిమా. మనసుకు నచ్చిన సినిమా, మనసుకు నచ్చింది. మనసుకు నచ్చిన ఆర్ట్. మనసుకు నచ్చిన art. I would say photography. మనసుకు నచ్చిన ప్లేస్. Goa and Ooty. Actually more Ooty, yeah. Because నాన్నగారితో చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి. మనసుకు నచ్చిన హాబీ. Hobby, again, it's photography. మనసుకు నచ్చిన లైఫ్ ఫిలాసఫీ. Life philosophy. Follow your heart. మనసుకు నచ్చిన మ్యూజిక్ ఆల్బమ్. మనసుకు నచ్చింది. It's brilliant. It's the best. ఐ లవ్ దట్ సాంగ్. నాకు ఆ పాట ఇష్టం, పరిచయము లేదు. Yeah. అసలు నేచర్ సాంగ్ రారా ఇలారా is, listen to the lyrics, Prema. It's something else. మనసుకు నచ్చిన కృష్ణ గారి సినిమా. కిరాయి కోటిగాడు, మాయదారి మల్లిగాడు. 2 అయితే. మహేష్ సినిమా. మహేష్ పోఖ్రి. I love పోఖ్రి. పోక్రి. ఎన్నిసార్లు చూస్తే అసలు బోర్ లేదు. మనసుకు నచ్చిన వన్ లైనర్ దట్ రియలీ స్పీక్స్ అబౌట్ యూ. మనసుకు నచ్చింది చేస్తే ఏమైనా సాధించవచ్చు. వావ్, దట్స్ అమేజింగ్. హై ఫై నౌ. That's going to prove on Feb 16th Yes. in theaters. Yes. Catch మనసుకు నచ్చింది. చాటుమాటు చూపులన్నీ లేని లేవు, ఆటపాట చిందులన్నీ పెట్టే జోరు, అందమైన రాణి చెయ్యవేళ బోని, ఆకతాయి పాపలంతా రెచ్చిపోయలే. హాయ్ సంజయ్, హాయ్ ప్రేమ. హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. సంజయ్, మనసుకు నచ్చింది సినిమా స్టోరీ మీ ఇద్దరిదా? అబ్సల్యూట్లీ కాదు, చాలా స్టోరీ. మన పర్సనల్ స్టోరీ యార్ అడుగుతుంది. కాదంటున్నాను, అస్సలు కాదా? నిజంగా చెప్పాలి, ఒక షేడ్ కూడా లేదా? అస్సలు. Huh? No.
అదేంటి మా పర్సనల్ స్టోరీ అనేసుకున్నావా? నేను అనుకున్నా, ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో మంజుల చెప్పింది స్టేజ్ మీద ఏమని? రిలీజ్ దాని పేరు ఆడియో రిలీజ్లు అప్పుడు అక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పిందంటే అమైరా క్యారెక్టర్తో నేను ఐడెంటిఫై అవుతుంటాను, క్యారెక్టర్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ మీ, షీస్ జస్ట్ లైక్ మీ అంటే క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ హర్ అనుకున్నా, అందుకనే అడిగాను. స్టోరీ ఇస్ నాట్, ద లవ్ స్టోరీ ఇస్ నాట్, అంటే వీ నెవర్ ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ వెడ్డింగ్. బట్ నేను విన్నది ఏంటంటే మీ ప్రేమ వివాహం కూడా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా, అడ్వెంచరస్ గా, మేబీ నెక్స్ట్ సినిమాలో అది రాయొచ్చేమో, కొంచెం మసాలా వేసి ఆ కథ రాస్తే ఇట్ మైట్ బి అ కమర్షియల్ పాట్ బాయిలర్. బట్ ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ. ఇన్ దిస్ ఫోరం విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ప్రైవేట్. ఇది ప్రైవేటే. మరి అది సినిమా రాసినప్పుడు అది ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు కదా, ఆ స్టోరీకి ఆల్రెడీ కథ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా. ఆ సినిమాలో మీరు మొత్తం ఎగ్జాక్ట్ గా ఎందుకు పెడతారులేండి, ఒక పార్ట్ పెడతారేమో మీ సినిమా, మీ లవ్ స్టోరీ. కానీ ఐ వాంట్ టు నో, రియలీ ఐ వాంట్ టు నో. ఏంటది? I want to know a little details about your love story. So how it all happened? ఎలా మొదలైంది? అలా మొదలైంది. You want to tell Manju? యా, చెప్పాలి మంజుల. యాక్చువల్లీ అంత అడ్వెంచర్ గా ఏమీ లేదు, అలా పరిగెత్తిపోయి వి కన్విన్స్డ్ అవర్ పేరెంట్స్, వి గాట్ మ్యారీడ్ విత్ దేర్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ పర్మిషన్. వి దే డిడ్ంట్ అగ్రీ ఫర్ 8 సంవత్సరాలకి లైక్ నో అని చెప్పారు. ఆల్మోస్ట్ 7 years. But See, you that's why I waited. let her do the talking, because she knows how to put it across. But you waited, Sanjay. Wait. What do you mean, Prema? అంటే నాకు కొంతమంది ఉండరు కదా అలా. సంజయ్ ఇస్ రియలీ గ్రేట్ దట్ వే. No, it's 7-8 it years. takes 2 hands to clap kada. He values what he has. Yeah. Now, jokes apart, we were very clear, Prema. ఏంటంటే when parents parents no అన్నప్పుడు one thing we didn't want to do is పారిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటాం. No, నాన్నగారు కానీ అమ్మ కానీ, Her mother was very supportive. yeah, and so we were very clear that వాళ్ళు నొప్పించి చేసుకుంటాం. So 7 years they said no, and finally my mom విసుకెత్తి నాన్నగారిని కూర్చోబెట్టి, అది అసలుకి సంజయ్ తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోదు, అది ఇంకెప్పుడు ఇలాగే ఉండిపోతుంది, పెళ్లి చేస్తారా లేదా అని ఇంకా నాన్న కూడా రియలైజ్ అయ్యారు. ఇట్స్ లైక్ he understood what it is. So they said yes, and we had a small beautiful wedding in Tirupati. Okay. Just the family members. And I don't know, I somehow don't like big weddings, అది అసలు పర్సనల్ గానే ఉండదు కదా. హాఫ్ ద టైమ్ తిన్నారా, ఎవరు వచ్చారు, రిసీవ్ చేసుకోవటం, అదే సరిపోతుంది. I wanted it to be so special, just with family members. Tirupatilo, other than our family, there was nobody else. Very close, 1 or 2 Family friends, few of our friends. Yeah, it was so beautiful, Prema, I cannot tell you. And all my family enjoyed. అసలుకి భోజనాలు చూసుకోండి, ఆ హడావిడి, ఎవరన్నా గెస్ట్లు చూసుకోవాలి, అది ఏమీ లేదు. అందరూ కంఫర్టబుల్ గా ఎంజాయ్ చేసి. బట్ సంజయ్ మీరు చెప్పండి, 7 years వెయిట్, అది ఎట్లా అనిపించింది? అంటే what were you actually First few years I mean the marriage topic didn't happen. Couple of years tarvate kada marriage topic vastadi. Okay. So maybe from the time we decided to get married, it was about 3 years, 4 years. About marriage I thought it was from day one. What are you talking about? Okay, Manjula thought from day one. You know, after 3-4 years. Kaadu, to put it across the parents. Okay. Okay, now you got me. I was a little worried. What happened to you in this? Okay. By the time we informed the parents about it, it was little later. No, I mean 25 years later, I can't remember the exact sequence of events, but He's being safe. కాదు, I mean exact how long, how soon, or బట్ how స్టిల్ late. ఆ 3-4 years అయినా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఉంటుంది కదా, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెన్షన్. No tension తినేమో at all. ఆ పేరెంట్స్ ఒప్పిస్తే గానీ చేసుకోను అని అంటున్నారు. No సో ఈవెన్ యూ tension at వాంటెడ్ all. దట్ వే. సో No. బట్ యు వర్ ష్యూర్. Yeah, we were quite certain about where we were headed. ఓకే, కానీ అంత స్ట్రాంగ్గా ఒక వ్యక్తిని తిననే నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి, షీ ఓన్లీ హ్యాస్ టు బి మై లైఫ్ పార్ట్నర్, అలాగే హీ ఓన్లీ హ్యాస్ టు బి మై లైఫ్ పార్ట్నర్ అని అనిపించిందంటే స్ట్రాంగ్గా ఏదో ఒక గట్టి నమ్మకం ఉండుంటుంది ఒకరి మీద ఒకరికి. సో వాట్ వాస్ దట్ మంజుల? See, I don't know, Prema. It's such a, I just felt he was like my soulmate. I can't explain to you in words. Day one itself, I had a certain comfort.
యాక్చువల్గా మేము చాలా కన్జర్వేటివ్ యునో ఈవెన్ దో ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ. అమ్మ చాలా కన్జర్వేటివ్గా పెంచారు యూనో బాయ్స్తో అన్న ఒక టైప్ ఆఫ్ మాట్లాడటమేనా అంతే కానీ ఐ యూస్ టు ఆల్వేస్ కీప్ అ డిస్టెన్స్. బట్ సంజయ్ ఎందుకో మీట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాకు అది తప్పుగా అనిపించలేదు. ఓకే. Or it didn't seem like, Ammo, what will mom and I didn't. I just felt that there was something very pure. It was something it was meant to be. And, you know, this is, it's, they explain cheyalenu nenu. I was I know him for eons. ఎలా పరిచయం సంజయ్ మంజుల మీకు? I met her at a friend's, I was introduced to her at a friend's wedding by her best friend's father. ఓకే. Yeah, that's the first time I remember meeting her. సో ఏంటి ఫస్ట్ టైమే క్యూపిడ్ స్ట్రక్? Next day, actually. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉండింది ఆ వెడ్డింగ్ ఇదే ఇట్ వాస్ క్యారీడ్ ఆన్. సో అగైన్ వి మెట్ ద నెక్స్ట్ డే ఇమీడియట్లీ అండ్ దెన్ ఐ థింక్ క్యూపిడ్ స్ట్రక్. సో ఏంటి ఏమేమి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాడు సెకండ్ మీటింగ్ లో దట్ యు ఫెల్ట్ దట్ ఫోన్ నంబర్స్? There was no mobile phones in that time, kada. So it was only land number. యా. So you know it's amazing. మరి ల్యాండ్ లైన్ అంటే కొంచెం కష్టమే కదా మంజుల, ఎవరన్నా ఎత్తుతారు కదా ఫోన్. నాకు room లో ఉండేది ఒక ఫోన్. నాకు ఒక డోంట్ ఆస్క్ హౌ దట్ హ్యాపెండ్. నేను లక్కీగా ఏదో వచ్చేసి ఒక సెకండ్ నంబర్ వస్తే నా రూమ్ లో పెట్టించేసుకున్నాను. ఓకే. సో ఐ హాడ్ వన్ ఫోన్ ఇన్ మై రూమ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ యు. yes. సో అమ్మమ్మకి చాలా సంవత్సరాలు తెలియలేదు. అండ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ ప్రేమ టిల్ టుడే he has that paper నా ఫోన్ నంబర్ రాసి ఇచ్చాను ఒక స్మాల్ చీటీ దాంట్లో నా నంబర్ రాసి ఇచ్చాను. అండ్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ he showed me that and even recently I saw I thought that was so sweet saving that paper. You know, I was like okay, he's got a very deep Yeah, but I still remember that number. దట్ నంబర్ ఇప్పుడు ఇట్స్ నో లాంగర్ దేర్ దట్ నంబర్. The house itself is not there. బట్ సంజయ్ ఇన్నేళ్ల ఈ మ్యారీడ్ లైఫ్లో అండ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ యునో ఛాలెంజెస్, గుడ్ థింగ్స్, బ్యాడ్ థింగ్స్, లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. అయినా సరే యు ఆర్ లైక్ బాండెడ్ టుగెదర్. వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ దట్ యునో మేక్స్ యూ కీప్స్ యూ టుగెదర్? I don't know. Is there something specific that keeps like that? యా దేర్ ఆర్ అండి, ఉంటాయి కదా చాలా మందిలో కొన్ని. ఎంత Life itself is గొడవ like that. పడ్డా Why only కొట్లాడు. marriage? Life itself is like that. Wherever you go in life, you'll have ups and downs. బట్ కొన్ని బంధాల్లో ఎట్టి పరిస్థితిలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే క్వశ్చన్ లేదనుకుంటారు. That is mindset. అంతేనా? You cannot have that mindset saying, అలా అస్సలు I cannot do, చేయను అని లేదు, చేయలేను అని లేదు. Anything is possible. Everything is possible. Yeah. See, more than anything, I feel, like when you said ups and downs, no, yes, there will be. But really in our relationship, I don't see so much of turmoil. Yes, some kind of difference of opinions. But when that love factor is there, no, Yeah. Prema. See, you'll more get than it. ups and downs in relationship, it's life. Yeah. What you go through together in life is what is Yeah. more important than Not only what's happening between us, but together there are what some... you go through. Yeah. Making movies, danik mundu, whatever else we did, good movies, bad movies, so many things will be there. బట్ సంజయ్ మీరు యు ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ విచ్ ఇస్ వెల్ నోన్. అంటే అప్పటికే కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ అంటే ఇట్స్ లెజెండరీ ఫ్యామిలీ, పెద్ద చాలా పాపులర్ ఫ్యామిలీ, ఒక సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ. సో వెన్ యు ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు దట్ ఫ్యామిలీ, వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఇన్ యువర్ మైండ్? See, I knew her mother and Mahesh and Jay, Padma, everybody before itself, and they made me very comfortable. ఓకే. At no point, ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఇది సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ, యూఆర్ కమింగ్ ఇన్ అలాగా. దెర్ వాజ్ నో సచ్, అండ్ దెర్ ఆల్ గ్రౌండెడ్, వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్. సో దెర్ నో సచ్ ఫీలింగ్ దట్ అయ్యో నేను ఇలాంటి ఫ్యామిలీలోకి వెళ్తున్నాను, నేను ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి. జస్ట్ హ్యావ్ టు బీ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ దే ఆర్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఓకే. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ ఎస్ దట్. యా. సంజయ్, మంజులకి చాలా కోరిక యాక్టింగ్. తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఉండింది. అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ యూ ఆర్ అ వెరీ గ్రేట్ సోర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే చాలా మంది వద్దులే ఇప్పుడు ఎందుకులే మనకి యాక్టింగ్ అన్నా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ యూ హూ సెడ్ yes. Each one has to pursue their passion kada. I mean, why suppose I was flying, suppose she turned around and said, why do you want to fly, why don't you come and do something else? It doesn't work. So everybody has to do what they like to do kada. Ante you're doing what you like doing. Yeah. So nobody can stop you, or nobody should stop you from doing what you're doing. It's as simple as that. బట్ ఐ థింక్ ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్సే నిన్ను బాగా
టచ్ చేసి ఉంటాయి మంజుల. ఐ మీన్ దేర్ సమ్వన్ హూస్ ఆల్వేస్ దేర్ విత్ యూ. Yes, absolutely. And I also See, it's not అంటే someone is always there అంటే I'm not knowingly doing it. It's అదే అంటున్నాను, అంటే నోయింగ్ లో చేయకపోయినా కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఒక ధైర్యం, ఒక letting భరోసా, you be, giving you the freedom to be who you want to be. Yeah. You know, I think that is the biggest gift a loved one can give you. You know, and that way, that's the strength of, you know, you'll get confidence. You know, and at no point did he say, I don't think you can do this, I don't think you know, he just gives you the freedom to be. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటేనండి, యాక్టింగ్ ఒకటే కాదండి, తను ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా యు ఆర్ లైక్ విత్ హర్, బిహైండ్ హర్. ఇందిరా ప్రొడక్షన్స్ పెట్టడం అప్పటి నుంచి కూడా ఏమాయ చేసావే, పోకిరి, అన్ని వాట్ ఎవర్, యు ఆర్ ద సైలెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే తను బాగా కనిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది, బట్ వెనక మీరు ఉన్నారు. నేను చెప్తా అంటే వేర్ ఐ డోంట్ వాంట్ హర్ టు డూ సంథింగ్, వేర్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ a viable option or a good option, and I voice my opinion. Yeah, we both discuss those things, but when I want to No, pursue certainly. my No, I'm saying passion. when she spoke about making a movie, for example, Yeah. there are pros and cons. Okay. There is risk with the factor attached to it. So it's discussed. You know, it is this. Are you aware that this ఇలా ఉంటుంది? And అలాగున్నప్పుడు then we take a call. If you need to do it, we need to do it. యా. He's very practical, Prema. నేనేంటి తెలుసా, అసలు అలా ఊహకాలంలోకి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే. Imaginationలోకి we'll do that. Sometimes I lose perspective, and I get too excited and I see a vision and I'll be jumping and flying. He grounds me. ఓకే. He's got a very practical side to him, and I feel our talents are also different. Even in movie making, I'm more on the creative, putting the story together, talents ni తీసుకురావటం అంత. He's really good in the finance, the execution part, the marketing part. I can't do all that. అట్లాగే ఇంట్లో కూడా జానుతో నేను అన్ని ఫన్ థింగ్స్ అంతా నేను I'll be like, you know, we play together, her food and all those things నేను చూసుకుంటాను. Studies, discipline, అవన్నీ తను చూసుకుంటాడు. So together I feel we are good in you complement each other. Yes, in work and in home. That is really something which I'm like so blessed to have, you know. I think we kind of make that whole, you know, two halves. మనసుకు నచ్చింది సినిమాకి వస్తేనండి, తను ఫస్ట్ టైం నేను ఒక కథ రాస్తున్నాను అంటే ఆల్రెడీ 1.5 years నుంచి రాస్తోంది. యూ నో ఇట్ దట్ షీఈ్ రైటింగ్ అని. సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ వేర్ యూ, అంటే నటన వేరు, సినిమాలు తీయటం కూడా వేరు. ఓకే, స్టిల్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ జోన్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ డైరెక్టింగ్ ఈజ్ లైక్, 24 క్రాఫ్ట్స్ని కలిపి మనం ఒక విజన్తో ముందుకెళ్ళి ఒక ప్రోడక్ట్ని బయటికి తీసుకురావాలంటే మనకి ఎంతో క్యాలిబర్, కేపబిలిటీస్, కన్విక్షన్ ఉండాలి. See, the amount of work that she put into that script. Ante she knew the story inside out. She knew exactly what she wanted. ఆ కథ నుంచి ఏం కావాలి, ఎవరి నుంచి ఎలా కావాలి, ఎక్కడ షూట్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏం బట్టలు వేసుకోవాలి, ఏ హౌస్లో ఉండాలి, ఆ హౌస్ ఎక్కడ ఉండాలి. సో షీ వెరీ క్లియర్ when she wrote and completely అది sunk into her అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు నిద్రలో కూడా she could have told you where, when, what, how and why. Logic, reason, whatever it is in regard to that story. So it was part of her. She, like you said about first lo meer chepparu kada, Nityati, how she was. Yeah. So she probably, I don't know, maybe she can tell you better, but maybe she wrote the story through one of the characters. Okay. Or maybe she I don't know, but it was so ingrained in her that she knew exactly what she wanted from the story, exactly what she wanted. ఓకే. సో తను డైరెక్ట్ చేస్తానని చెప్పినప్పుడు మీకు అక్కడ ఎలాంటి డౌట్ లేకుండే? No, ante she's writing a story. Okay, that process went on. I'm writing, I want to direct, write. By the end of finishing the script, by the time she finished the script, not even the final draft, by the time she finished the first copy or whatever of the script before she made changes itself, we knew that she is capable of directing. It was so ingrained, so in her. It was part of her, the story. సో అప్పుడు మీకు అనిపించలేదా ఇంత అద్భుతంగా వచ్చిన సినిమా నేనే ప్రొడ్యూస్ చేసేద్దామని? See, అంటే
We decided somewhere ante we'll co-produce it with somebody. And actually Kiran was in the scene from the beginning. అవునా, మీరు రాయకముందే? No, when she was writing it. When I Okay. had a line itself, I bounced it off to him. ఓకే. And then after the line, he said, when it gets ready, we'll again. Because that time itself, he showed interest. It was very funny how, from the beginning, he was in the loop. You know, Okay. so that's how. కిరణ్ it వాజ్ is. ఆల్వేస్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ లోంచి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కిరణ్ కూడా ఒక నమ్మకం ఉండింది మంజుల మీద దట్ షీ హ్యాడ్ అ పొటెన్షియల్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ Remember ఈవెన్ in- బిఫోర్ షీ నరేటెడ్ ద స్టోరీ టు హిమ్ ఇన్ ఫుల్. ఓకే. Yeah. Remember in Mahesh's house, it was Mahesh's birthday. So Sanjay and Kiran were talking, and I just came, and Sanjay's like, your producer wants to give you an advance. And Kiran took out 1,000 rupees and gave it to me. ఓ, దట్ ఇస్ హర్ రెమ్యునరేషన్ ఫర్ ద మూవీ. I still have it, So which nice. is like, I'll I keep told it. her not to use that 1,000 for this. Of course, now you cannot use 1,000. Anymore. But she should keep that 1,000 rupees as as a a reminder. yes. Yeah, దాన్ని మంచిగా absolutely. ఫ్రేమ్ కట్టించుకొని Yeah. ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్. Yes. ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ The first rupee, the first remuneration that she made from direction. ఎస్, So next లైక్ year, ఎ సావెనీర్. Yeah. frame చేసి నంది అవార్డ్ పక్కన పెట్టుకో. ప్రతి గాలిని ప్రతి గంటని నువ్వే మార్చుకో ఇలా నీకు వీలుగా. It feels like I've always been doing it. Feels very natural. Doesn't feel like first time. Excellent. So what do you do? What's that level? That will be that thing, and then from there you start off the crying thing. Of course. ప్రతి గాలిని ప్రతి గంటని నువ్వే మార్చుకో ఇలా నీకు వీలు. Beautiful, isn't it? You're going to love it. సంజయ్ ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేయక ముందే మీరు నటుడిగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు. చాలా సినిమాలు చేశారు అండ్ ఆరెంజ్ మీ ఇద్దరు కలిసి చేశారు. సో అంటే దట్ వాస్ ద రీజనా ఈ సినిమాలో ఆయన ఓకే నన్ను నటించగలరు, ఐ కెన్ హ్యావ్ హిమ్ ఇన్ మై ఫిల్మ్ అని అనుకున్నారా? He లేకపోతే acted actually in Nani movie. ఫస్ట్ నానిలో అదే అంటాను, అంటే చాలా సినిమాలు చేశారు, మీ ఇద్దరు కలిసి ఆరెంజ్ చేశారు, నాని చేశారు. నాని మార్నింగ్ రాగా చేశారు. సో మీకే ఎక్కువ సినిమాలు ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి. ఒక రోల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ప్రేమ. తను అసలుకి క్యాజువల్ గా సర్లే ఆడతా పాడతా చేస్తూ ఉంటాడు. నాకు చెయ్యాలనిపించి అది అలా ప్లాన్ చేస్తుంటే Because of the baggage that she carries. I have no baggage. And ప్రతిరోజు whether I ఒక can act మూవీ or ఆఫర్, not, it doesn't matter. I mean, people don't care. ప్రతిరోజు ఒక మూవీ ఆఫర్ తనకి. నాన్సెన్స్. మొత్తానికి ఎన్ని సినిమాలు చేశారండి? 25 అయిపోయినాయా? అయి ఉంటాయి. Maybe 20 movies. ఓకే, సో మనసుకు నచ్చిందిలో ఏంటి చాలా క్రూషియల్ రోలా సంజయ్ గారు? క్రూషల్ కాదు. నన్ను చెప్పని. ఓకే. See, he is like this lucky mascot types, ప్రేమ. Okay. ప్రతి సినిమాలో తను ఉన్న సినిమాలు అన్ని హిట్లే. సో ఎట్టి అందుకని పరిస్థితుల్లో గోల్డెన్ లెగ్ అని పెట్టుకున్నారు అన్నమాట. ఏదో ఒకటి ఆయన ఉండాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ రోల్, బట్ ఇట్స్ అ నైస్ రోల్, రియలీ నైస్ రోల్. సమ్వేర్ యూ విల్ నాట్ ఓన్లీ నోటీస్ that character has something to do like that in the story. Actually every character in the film is like that, Prema. ఒక క్యారెక్టర్ని తీసేస్తే it will not work, అంతా everything is interlinked to it. And it's a lovely cute story. At the same time it has so much depth that all the characters take the story forward. So characters are not in the film just like that. Okay. But because the plot moves through them, through their character, like that. సో ఇప్పుడు సంజయ్ గారు ఈజ్ అ గుడ్ హస్బెండా, గుడ్ యాక్టరా, గుడ్ ప్రొడ్యూసరా, గుడ్ ఫాదర్. గుడ్ ఫాదరా? ఎన్ని మార్కులు ఇస్తారు మీరు నాలుగిటి? He's a good human being first. Wow. He's an amazing guy, and there's no doubt about it. It's quite unusual for a man to be like that, Prema. I know he's right here, so Package antaru. Means it's a combo of everything. బాగా ఎక్కుద్ది, but still I have to tell the truth. I always say that there is a mold that God makes to create us. So I think he made Sanjay's mold and broke it, because there's nobody like him. అంతేనా? సింగిల్ పీస్. Single piece. No,
seriously, jokes apart, he was brought up with lot of girls around. His cousin sisters, he had 2 sisters. His mom had a very strong role in his life. His Nainamma. He understands women very well. ఓకే That's very important. Because sometimes, you know how women are. We don't mean it, but we'll be saying it because we are hot. He gets that, Prema. So హీ that's- అండర్స్టాండ్స్ యా He understands that. And he understands me very well. So that is, the major problem in life is solved. You know, otherwise it can get very difficult. Relationships can get very hard because when you don't get each other, no, it's kind of exhausting. Today we have such comfort level, which is really peaceful. I like that. సంజయ్ మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా అర్జున్ రెడ్డి ఈజ్ లైక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ Milestone. మైల్ స్టోన్ ఫర్ యూ అన్డౌటెడ్లీ. కదా At this అర్జున్ point. రెడ్డి తర్వాత అయితే మీకు అసలు మీకు బాగా రికగ్నిషన్తో పాటు ఐ థింక్ మోర్ అండ్ మోర్ రోల్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ మీకోసమే స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి వస్తున్నట్టు అనుకుంటున్నాను నేను లేదు అంత అంటే డిజైన్ చేసింది లేదు కానీ చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి. వస్తున్నాయి Yeah. యా సో అర్జున్ రెడ్డి షూటింగ్ అప్పుడే మనసుకు నచ్చిన షూటింగ్ కూడా అవుతుంది కదా లేదు ప్యారలల్ No. లేదా No, ముందే no, అది అయిపోయింది అయిపోయింది. అర్జున్ రెడ్డి రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు వి వర్ షూటింగ్ ఇన్ అప్పుడు మీరు start చేశారు. నో నో వి వర్ షూటింగ్ ఇన్ కేరళ Oh. 3rd షెడ్యూల్ ఐ థింక్ ఆగస్ట్. యా వి వర్ షూటింగ్ ఇన్ కేరళ. ఓకే Yeah. సో మంజుల మీరు చెప్పాలి నౌ యాజ్ అ డైరెక్టర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ ఈజ్ ఎలాంటి నటుడు That's a very వెరీ interesting. అన్కన్వెన్షనల్ అంతేనా Let me say, she's asking me. You don't tell what you బికాస్ ఐ think. డోంట్ కన్ఫర్మ్ టు ద నార్మ్స్ ఆఫ్ సో ఆయనకు నటించే అవకాశం మీరు ఇవ్వలేదు Unconventional అని చెప్పేసి అందుకనే చెప్పనీకి నటించే అవకాశం అన్నాను. ఇవ్వలేదు అలా కాదు. సి డైరెక్టర్ హ్యాస్ అ విజన్, షీ ఆల్సో హ్యాస్ అ విజన్. లైక్ ఐ సెడ్ సినిమా రాసినప్పుడే కథ రాసినప్పుడే షీ హ్యాడ్ అ విజన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. సో షీ ప్రాబ్లీ విజువలైజ్డ్ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. నేను అలాగా ఐ కుడ్ ప్రాబ్లీ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద టేబుల్ ఇప్పుడు మంజుల టు ద చెప్పాలి వే షీ నేను వాంటెడ్. నమ్మను ఇది. ఇది నాకు నమ్మశక్యంగా లేదు No, no, no. What he's saying is he definitely got it to the table. What he's trying to say is ఇలాగే స్టార్ట్ చేస్తాడు బికాస్ ఫస్ట్ డే ఇన్ ద షూటింగ్ ఏమైందంటే చెప్పాలి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ Naidu is the character, okay? So when, see, for me, Naidu is this ad agency owner and he's in a certain way. So I was explaining the character. Actually, one way, no, Sanju, you know the mistake I had done also. మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. తనకి స్టోరీ ఆ టైం హీ నోస్ ద స్టోరీ బట్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. తన్ని కూర్చోపెట్టి నేను ఐ జస్ట్ థాట్ సంజయ్నే కదా మనం తర్వాత చెప్దాం అని అలాగా షూటింగ్ డే వచ్చేసింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ I was trying to explain to him, so he said okay fine and the shot was happening. I said నాకు కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయిపోయాను. అలా కాదు సంజయ్, see this man, and I started explaining. Then Sandeep comes next to me and says, Manju garu, he's got his own style, just let him be na. And then I realized like every actor has a certain body language and things like this. నేను నాయుడు క్యారెక్టర్ ఇలా రాసుకున్నాను, ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని అనుకున్నాను నేను. But let's see what he'll bring. I let that with every actor. But when it came to Sanjay alone, I was trying to be very, I don't know why. Maybe because I was thinking, no, it's family, I have to clearly tell, no, this is how I want. When Sandeep pointed it out to me, I thought, yeah, he's right. And I just relaxed. And Sanjay did it in his own cool, natural, which worked, I guess, I hope. No, jokes apart, I got what I wanted. yes Yeah. Otherwise, I will never keep quiet. As a director, I'm crazy. I'm like, I will not compromise. సో సంజయ్ ఫైనలీ బిఫోర్ వి క్లోజ్, సో హౌ ఇస్ దిస్ ఉమెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? అంటే ఇంట్లో బయట మీ అంటే మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్కి టోటల్గా కనెక్ట్ అయిన ఒక వ్యక్తి. సో ఆ వ్యక్తికి మీరు ఎలాంటి అంటే గొప్పతనాన్ని ఆపాదిస్తారు, అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు? హౌ మచ్ షీ ఈజ్ టు యూ? She is a woman, period. At home, it is husband, wife, man, woman. And there's no director, no actor, no star, no none of those at home. We are who we are. We live the way we live. I mean, whether we were in Chennai in a single bedroom, small little cute apartment, or whether we live
now where we live in Hyderabad, we continue to be who we are. We don't lose touch with our roots or with where we came from or how we came to where we are. So I think that's the way we are. There is nothing else that comes in the way of our relationship. సో నైస్. ఓకే సంజయ్, సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. తనేమో డైరెక్టోరియల్ డెబ్యూ, మీరేమో కో ప్రొడక్షన్. మీ అమ్మాయి నటించింది, మీరు నటించారు. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అ ప్యాకేజ్ నో, అన్ని కలిపి ఒకే దాంట్లోంచి బయటకు వస్తుంది. See, expectations are actually chala huge. And I think సో ఇస్ ఇట్ అ ప్రెషర్? దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ there's no pressure. In fact, we are enjoying it because people want to see it. So it's good expectation. It's good to have this kind of wanting to see something. There's a lot of attention that has been created for the film, and we are hoping, and I'm sure the people who will come to watch it and they'll enjoy what they see. So there is a good product that's been put out there for them, and people will enjoy and like what they come to see. There's no two. I firmly believe. So it's only up to 16th. See, end of the day, it has to be publicly announced that yes, this movie is good. Yes. So until that is announced, you just have to wait and watch. Ante. So it's a question of not if, but when. So the when is 16th. బట్ ద డైరెక్టర్కి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఇప్పుడు మనసులో ఏమి, వాట్ ఈస్ ఇట్ రన్నింగ్ అంటే? Interviews, బటర్ఫ్లైస్, talking to you, నర్వస్నెస్, talking to you, ఎక్సైట్మెంట్. talking to other people, promoting the movie, getting to people to watch. అదర్ దెన్ దట్, ఇన్నర్గా There is లోపల nothing. Just confidence, Antena? expectation. Yeah. Yes, Manju. Seriously, totally. I feel very positive, Prema. I don't have nervousness at all. It's just excitement. I can just feel the positive vibes about the film. The buzz is so positive, and I'm very confident. సో మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక 3 జరగవచ్చు. ఒకటి బీభత్సంగా సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఒకటి నార్మల్గా అలా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఒకటి ఆడకపోవచ్చు. Yeah. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్? బికాజ్ ఇట్స్ అ డైరెక్టోరియల్ డెబ్యూ, Yeah. అండ్ మీ ఆవిడ సినిమా మీరు కో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. సో We'll cross the bridge when you come there. For me, I'm telling you, it is. I can already feel the success. Yeah. I can already feel it. దట్స్ అమేజింగ్. Whatever it is, that bridge has to be crossed. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank థ్యాంక్స్ you. అ లాట్. Pleasure Thank you, talking to you. Prema. Thanks. Thank you. Hi, I'm Nitya. My mission is to find my heart. Hi, I'm Suraj. My mission is, do I have to have one? ఆటపాట చిందులన్నీ పెట్టె జోరు అందమైన రాణి చెయ్యవేల బోని ఆకతాయి పాపలంత రెచ్చిపోయలే. మన హార్ట్తో మనం కనెక్ట్ అయితే మనకేం వస్తాయి? నువ్వు ఒక అబ్బాయితో కనెక్ట్ అవ్వాలి, నేను ఒక ఎంతమంది అమ్మాయితో కనెక్ట్ అవ్వాలి. Then you talk. ఉండకూడదు గాలిలోన తేలిపోతూ ఆడి పాడావో రసాలోతులు హుసారందుకో ఎసుకో గాలిలో తేలిపో. ఈరోజు నా ముందున్నది ఒక అందమైన ముద్దుల మూటలు కట్టే ఒక పాప అంటే ఆమె కోపం వస్తుంది, ఎందుకంటే షీఈ్ హైలీ టాలెంటెడ్ అండ్ మెచ్యూర్డ్ ఫర్ హర్ ఏజ్. ఐ హ్యావ్ జాన్వి విత్ మీ. హాయ్ జాను. Hi. ఐ కెన్ కాల్ యూ జాను కదా? Yeah. సో జాను, ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఇస్, మీ అమ్మ డైరెక్ట్ చేసిన మొట్టమొదటి సినిమాలో నువ్వు డెబ్యూ చేసావు. సో మదర్స్ డెబ్యూ ఫిలిం, యువర్ డెబ్యూటెంట్. సో హౌ వాజ్ దట్ It was ఫీలింగ్? good. It was actually good. గుడ్. Yeah. ఏంటి బాగా ఎంజాయ్ చేసావా సెట్స్లో? Yeah. ఆ రోల్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ అని విన్నాను ఆ సినిమాలో. మనసుకు నచ్చింది సినిమాలో అందరి క్యారెక్టర్స్తో పాటు నీ క్యారెక్టర్ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నీకు ఇచ్చారు మీ మదర్ని విన్నాను. ఇది కరెక్టా కాదా? Yeah. Yeah. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇట్? Well, I'm the one that makes Sandeep realize he likes Amira, so it's actually pretty important. నిన్ను అడిగితే కథ అంతా చెప్పేస్తుంది. ఓకే 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 ఫైన్. సో ఇక్కడ వరకు చెప్పనిచ్చింది మీ మమ్మీ, ఇక్కడ నుంచి చెప్పనివ్వదు ఇంకా. ఓకే. సో జాను, నీలో యాక్టింగ్ స్కిల్ ఉంది అని నీకు తెలిసిందా, లేకపోతే మీ మదర్ ఐడెంటిఫై చేశారా? Well, I don't know. యూ డోంట్ నో? I don't. యూ మస్ట్ బి నోయింగ్. See, what auntie is asking is, అసలుకి Auntie? Yeah, I'm auntie only, no? Yes. I don't know. Okay. Fine. Okay. You can call me Akka also. Yeah. Or you can call her Prema. Prema, You want to use yes. that name? Prema? Yes. She's cool. Yes, I'm Okay. cool. So what I want, see what she's asking also,
ఆర్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ యూ ఆల్సో ఇస్, నువ్వేంటి అసలుకి ఇంత బాగా చేస్తాను అని అనుకున్నావా? అసలుకి ఏంటి? Well, I Yeah. You. well, I knew I could act because I've always wanted to act since I was, I think, 6. Really? Yeah, but then, like, I think when I was 9, I didn't like acting, so I went through this thing So where why I you wanted, didn't like acting at 9? What I acting don't know you why. did? No, because I didn't like acting. I didn't want to be an actress and all. Uh-huh. Because I went through this phase that I wanted to be a tennis player, then a singer, and then like, yeah. Well, now I do, and then I also want to be a model. So I knew I can act. Yeah. Okay. So which means at every age or every phase of your life, you are having different ambitions. Yes. I want to be this, I want to be that. ఇలా Yeah. అంతేగా? ఇప్పుడు ఏమన్నా ఒక ఐడియా వచ్చిందా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Well, I think now I kind of have a sense of what I can do. Okay. And I'm not just randomly imagining things and go like, I want to be this, I want to be that. Because I know I might not be able to be a model. Why? Because Okay, she doesn't want to. Okay. No, I want to, but then I don't know if I can. You can. Why Okay. not? You're doubting your abilities. Exactly. Okay. But why would you say that, sweetheart? Because I know I might not be able to. All right, fine. So But acting. then I know I kind of can be an actress because I've already started my debut thing. So yeah. Wow. See, ఏంటి మంజుల? ఈ జనరేషన్ అసలుకి మరి టూ మచ్ ఉన్నారు. దే సో క్లియర్ వాట్ దే వాంట్ అండ్ వాట్ దే క్యాన్ అండ్ మేబీ నాట్. Very true. But you tell me, keeping aside that you are a mother, జాన్వికి అమ్మ అన్న సంగతి పక్కన పెట్టేసి, అసలు ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి అంటే ఈ పర్టికులర్ రోల్కి సూట్ అవుతుంది ఈ సినిమాలో అని డిడ్ యూ రియలీ ఫీల్ దట్ వే? యు నో వాట్ ప్రేమ, నాకు ముందు నుంచి No, wait. My dad didn't think I could act at all. Your dad didn't think. My dad didn't think I could act at all. నాకు జాను యాక్ట్ చేయగలదు అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతూ ఉంది. తను బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ తన ఫ్రెండ్స్తోనూ బ్రదర్స్తోనూ ఆడుకునేటప్పుడు ఒకసారి నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది తను షీ ఈజ్ అ బార్న్ యాక్ట్రెస్ అని. ఈ మేక్ బిలీవ్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా. Oh yeah, when I was 6 or 7, I used to play this game with a doll. Yeah, please carry on. Yeah. Yeah, and then I used to build houses and stuff like that. So in that game there is like one kind of you act it out అన్నమాట. Yeah. అంటే రెండు క్యారెక్టర్స్ లాగా ఉండాలి అండ్ మేమిద్దరం అది ఆడుకుంటాము. ఆ గేమ్ ఆడుకో ముందు ఐ నోటీస్ తను బ్రదర్స్ ఫ్రెండ్స్ తో ఆ గేమ్ ఆడుకుంటా ఉండింది. ప్రతి మనిషి నవ్వుతా యా అలా చేస్తున్నారు. తను ఆ గేమ్ లో ఇదే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి అసలుకి నో యా హౌ కెన్ యూ డూ దట్, నో బట్ ఐ లాస్ట్ మై టెడీ, యు నో ఇట్స్ ఐ కెన్ సీ హర్ పర్ఫార్మింగ్. నేను షాక్ అయ్యాను. దాని తర్వాత మా ఇద్దరికి ఒక గేమ్ ఉంది, మంకీ టెడీ. Yeah. Okay. So who is the monkey? Okay. So All we right. have these two monkey teddy. Dolls, and then Teddy is the good one and Monkey is the bad one. So Teddy is her child, Monkey is my child. Okay. దాంతో ప్రేమ మేము ఒక ఆట ఆడతాం అన్నమాట. So we both are friends. So Janu, this monkey is very naughty, and so Janu. Amma, I never said yeah. Okay, I'm just Janu. Okay. So I don't we say like I say that. Okay, I said like friends hanging out. Then she said, you know, Teddy was also like that, but now Teddy is much better. Really? Alaga. Then expressions. Yes. Oh. That was a game where you have to act it out, be a character which you are not, and you have these two children. I was shocked, Prema. నాకు అప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది, అసలుకి ఇంత కూడా డౌట్ లేదు. సో నేను కిరణ్ అని నాకు రచన కొంచెం సహకారం చేశాడు, అంటే హెల్పింగ్. ఓకే. సో వీ వర్ రైటింగ్ ద స్టోరీ. అప్పుడు మేము ఇద్దరం చేసుకున్నప్పుడు నాకు రాస్తున్నారా లేదా రోల్ అంటే యా డోంట్ వరీ అని హీరోయిన్ సిస్టర్ అని నేను రాస్తున్నప్పుడు కిరణ్ గారు అన్నారు. కిరణ్ అంటే ఎవరంటే ఆయన కేడి సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు. తర్వాత చాలా రైటింగ్, ఐ థింక్ హీస్ డన్ టెలివిజన్ సీరియల్ ఆల్సో. సో హీ వాస్ టెలింగ్ మీ ఏదో ఒక రోల్ కాదండి, జానుకి రోల్ రాస్తున్నారు అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ, షీ హ్యాస్ టు మేక్ అ మార్క్.
Ani, he gave me a few ideas. We started brainstorming, and the character became so important, Prema. After heroines, her character is the most important. వావ్. The story moves forward with her character, and I was totally confident she can do it. Wait, but one more thing, my role is not big. It's important. జాను What? హాయ్ ఐమ్ సూరజ్. అయితే ఏంటి? నిక్కి మీ అక్క. చెల్లెలా కనిపిస్తుందా? నువ్వు దేనికి స్ట్రేట్కి సమాధానం చెప్పవా? నువ్వేమీ స్ట్రేట్ కాదు కదా? హార్ట్ కనెక్ట్ అయ్యావా? నువ్వేవా? జస్ట్ ఇప్పుడే 5 minutes ago. లేదే, నువ్వేదో కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నా. నన్ను. ఓకే. That's what, it's very crucial. Yeah. That's the important thing, right? No point being the whole. And sit down. No, just can't sit on this thing for so long. My knees hurt. ఓకే, సో జాను నాకు ఒక విషయం చెప్పు. మీ మమ్మీ ఏమంటున్నారంటే షీ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ యు నో దెర్ ఇస్ అన్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ యూ. ఓకే, వెన్ షీ ఆస్క్డ్ యూ ఫస్ట్ రోల్కి నువ్వు చేస్తావా అని అడిగినప్పుడు వాజ్ ఇట్ అన్ ఇమీడియట్ ఎస్ ఆర్ వాజ్ ఇట్ లెట్ మీ థింక్ టైప్స్? I don't remember. Yeah? No, she. ఏంటంటే it was not like I asked her. It was an understood thing, Prema. that she's there. I kind of wanted it. So she was writing the movie and was like, you have to put me in the movie. And then And it is like, see, anyways, there was this little girl's character, which was a simple thing, but తను ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపించిందో that character itself had a certain flow and నిజంగానే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వచ్చేసింది. Okay. And then when the character became so important, Sanjay was like, షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట ఒక 1 week ముందు. తను వచ్చి, are you sure తను చేయగలుగుదా? యూనో గోవాకి వెళ్తున్నాము, లొకేషన్స్ ఈచ్ డే 4 lakhs 5 lakhs లొకేషన్స్, తను చేయకపోతే టెన్షన్గా ఉంటుంది, యూనో, అండ్ షీఈస్ టోటలీ స్పాయిల్డ్ బ్రాట్. సో మాట వింటుందా? you're the one who's spoiled. Excuse me. Okay. Mothers can't be spoiled, only children can be spoiled. No, even mothers can be spoiled. So అందుకని సరే, can I talk? He said, I'm slightly worried. I said, don't be. She will do not only she will act, she will do a fantastic job. నువ్వు కొంచెం కూడా టెన్షన్ పడదు అని తనకి ధైర్యం ఇచ్చానే కానీ నాకు ధైర్యం ఉంది. బట్ ఐ వాజ్ ఆల్సో థింకింగ్, ఒక్కసారి నేను షూటింగ్కి తీసుకెళ్ళలేదు ప్రేమ. లైక్ ఒకసారి ఒక 10 minutes బిజినెస్ మ్యాన్ షూటింగ్కి గోవాలో she just visited. అసలు షూటింగ్స్ she doesn't even remember that. షూటింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, నథింగ్ she knows. సో అది నాకు కొంచెం టెన్షన్గా ఉండింది. ఓకే, అంటే కెమెరా చూసి యూనిట్ వాళ్ళని చూసి ఎక్కడైనా నర్వస్గా ఫీల్ అవుద్దా అని కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యాను. బట్ అది అఫ్ కోర్స్ షీస్ గుడ్ అని అలా అనేసుకుంటున్నాను, షీల్ డూ ఇట్ అని. తర్వాత ఫస్ట్ డే వచ్చింది, అండ్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మై షూట్ ఆల్సో. దట్ ఇస్, ఐ కెన్ నాట్ టెల్ యూ, తనకి ఆ కంఫర్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా. షీ జస్ట్ బ్రీజ్డ్ ఇన్, కెమెరా ఉంది, యూనిట్ ఉంది, లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇంత కూడా నర్వస్నెస్ లేదు, ఒక కంఫర్ట్ ఉంది తనకి. షీఈస్ జస్ట్ లైక్ యునో సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ హ్యావింగ్ హర్ లెమనేడ్. షార్ట్ రెడీ అంటే వచ్చేసింది, కెమెరా ముందు నుంచి ఉంది. And no, I remember this one shot that I had like a whole jug of lemonade and I was so fat. She's completely mad. Amma, I was actually fat. in that particular scene? Yeah, I was so fat in that scene. బట్ ఒకటి చెప్పు జాను, అస్సలు నర్వస్ గా ఫీల్ అవ్వలేదా నువ్వు కొంచెం కూడా కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు? No, I'm only nervous when there's like a stage. I'm not nervous in front of a camera. Oh. Yeah. Yeah, that's another interesting thing. You know, theatre and in being in front of the camera are two different things. Cinema and theatre. Theatre even I can't. Okay. I really have that whole stage thing, you know. Because like a lot of people are watching me, but when the camera's there, you get to do redos. సో జాను, వెన్ యూ యాక్చువల్లీ థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటే నీ గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నీ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యాక్టింగ్ అవ్వచ్చు, వాట్ డూ యూ థింక్? అంటే డూ యూ గో ఆన్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ యువర్ మామా ఆర్ యువర్ మామ్? See, all are actors in your house, right? Yeah. So who do you think? And I think I go on them. And You go on them? What do you mean? like, you know, like who do you think that you resemble? I mean, your acting skills you have imbibed. Yeah. I don't know much about how I act yet. See, I've only done like such less shots. Like, I can't tell yet. బట్ స్టిల్ సి, నీకు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇష్టం ఉంటారు కదా, వీళ్ళ యాక్టింగ్ బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది కదా?
మహేష్ మామ. I didn't really understand the question. You didn't understand? Okay, fine. ठीक है. See, All right. I'll actually help her and you out here. ఏంటి తెలుసా, తనకి నిజంగా చెప్తున్నాను, తను ఎలా చేసిందో ఏంటో తనకి తెలీదు. నువ్వు చూసుకోలేదు ఇంతవరకు జాను? No, I'm waiting so that I can watch the premiere. I don't want to watch. You don't want to watch. You haven't seen your అంటే కొన్ని టీజర్స్ అవి రిలీజ్ అయినాయి కదా, అందులో నీ seen them, డైలాగ్స్ but కొన్ని ఉన్నాయి, ఒకటి I రెండు. have a couple of dialogues, but I like my scenes and stuff. But then I just can't tell. I don't know. I just can't tell. You know what the funny part is, Prema? She doesn't know how good she is. నిజంగా వాళ్ళకి తెలీదు, ఆర్తా పార్తా చేసేసింది ఏదో. సో నాకు ఐ టేక్ ఆఫ్టర్ దెమ్, ఇది అంత థాట్ ప్రాసెస్ లేదు. ఓకే ఫైన్. జాను, ఐ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇంట్లో జనరల్గా అంటే నీ మామూలు నీ పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు, నువ్వు చదువుకుంటున్నప్పుడు, లేకపోతే తింటున్నప్పుడు, వాట్ ఎవర్, ఇలాంటి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మీ మదర్కి నీకు మధ్యలో బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఈజ్ ఇట్ టామ్ అండ్ జెర్రీ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ puppy dog kind of a thing? How is it? I think it's in between Tom and Jerry and Pup and Dog. Puppy and dog. Okay. So, on an average, how many fights you both have? Well, we don't generally fight. We just argue a bit. That's it. Okay. Who wins? Who wins an argument? Usually I do because well, my arguments make more sense. Oh, really? Yeah. ఏంటి మంజుల? మంజుల, ఎప్పుడన్నా డూ యూ రిమెంబర్ అంటే ఇలాంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్? అసలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండేవా? అదే, వాళ్ళు ఏం చెప్తే వినాలి. సీరియస్లీ, ఐ మీన్ బట్ యాక్చువల్లీ మై పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్ అనుకో పాపం. బట్ నిజంగా దిస్ జనరేషన్ దే ఆర్ వెరీ క్లియర్ as to what they want. ఎక్స్పోజర్ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. దే నో సో మచ్, యునో. అసలుకి వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ లెవెల్సే వేరే, యునో. దిస్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక పక్కన. Yeah, I kind of got over Netflix. Her 11 మనకి 18-19కి మెచ్యూరిటీ లెవెల్ వచ్చేది. యునో, దే నో, దే ఆర్ లైక్ they're different. 8-9 years they're like. Yeah, seriously. Fine. So other than acting, ఇంకేమేమి ఇష్టం నీకు? I like playing basketball. I might not be like really good at it, but I just like it. Like even my two friends, they're at my house right now. And my cousin and my other two cousins. I have my cousin and my friend and my other two cousins over there. Like we all like playing basketball. So like we have a basketball court right there, and like we play basketball all the time. Okay. So are you a in-home girl or a out-home girl? Like you like being out most of the time, or in-home? I might be in most of the time, but then the only thing I go out for is to go to someone's house or to play basketball. అంతే. That's it. Or to go to school. సో బాస్కెట్బాల్ ఏమన్నా కెరియర్ చేసుకోవాలి అట్లా ఉందా ఐడియా? లేదు. No. ఇప్పుడైతే ఫోకస్ యాక్టింగ్. No. రైట్ నౌ. No. యాక్టింగ్ కూడా కాదు. It's just like a little thing I do. It's nothing is major right now. Okay, how are you in your studies? ఎలా చదువుతుంది మంజుల? What I love about her is చాలా ఆనెస్ట్. నిజంగా అది చిన్న పిల్లలు మనస్తత్వం అంతేనా, లేదా తను నిజంగానే నాన్నగారు లాగా అది వచ్చేసిందో తెలీదు. బికాస్ షీఈ్ 11 అలా ఉందా, లేదా నిజంగా నాన్నగారు లాగా ఆనెస్ట్ గా అసలు ఆయన సినిమాలో ఆయనే ఫ్లాప్లు అయిపోయినాయి అని చెప్పుకోవటం అలా ఉంది దీని గొడవ. సో ఇది ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది పెడుతుందా నిన్ను? ఇబ్బంది పెడుతుంది. మై గాడ్, దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు. బట్ షీఈ్ అన్ above average student, Prema. No, I'm just average. She's so honest, yeah. She's my so God. Honest. And if she's interested, no, she gets an A. Our subject lo But interest I'm not. undali. Suddenly the teachers like, she's got so much potential, కానీ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టదు. You know, so ఇప్పుడు నువ్వు యాక్టింగ్ ఇష్టమా అంటే she can't answer that because she's at the point where she's just exploring things, and at that age she's just having fun, you know. So she doesn't know what it is. But the good thing is, I like this generation where they're so confident. They give it a shot. They try. Yeah. They don't say, ఇది నేను చేయలేను, నాకు రాదు అన్నది ఉండదు. I wish I had that confidence and, you know, didn't have those little. I had so many fears, so self-conscious.
I was not like, I think the times were also different. టైమ్స్ ఒకటే కాదనుకుంటా మంజుల. ఇప్పుడు ఏదైతే యూ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ, మేబీ మీ అమ్మాయిలో మీరే ఆ ధైర్యాన్ని ఇన్స్టిల్ చేశారేమో చిన్నప్పటి నుంచి, అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉండటానికి థింకింగ్ వైజ్. Yeah, I know what you mean, Prema. Because unknowingly మనకేమైతే like she should have it, అని అనుకుంటాం. Even physical characteristics, I used to think she should have a better nose, she should have more hair. So she's really, you're right, I know what you're talking about. Maybe I have instilled those, సో తాతగారు మామయ్య saw your teasersలో నీ డైలాగ్ డెలివరీ చూసేసి తాతయ్య అయితే ఫిదా అయిపోయారు కదా. Wait, which dialogue? అన్ని రెండు మూడు ఉన్నాయి కదా. and especially that Priyadarshini's dialogue and also Suraj's. నీకు అక్కలా కనిపిస్తుంది, చెల్లెల్లా కనిపిస్తుందా? సో ఇంటర్వ్యూస్ లో వాళ్ళు కాదు జాను, ఇంటర్వ్యూస్ లో అయితే చెప్పారు చాలా బాగా చేసింది జాను అని చెప్తున్నారు. బట్ డైరెక్ట్ గా నీకు చెప్పారా ఫోన్ చేసి తాత కానీ మామ కానీ? Yeah, he did when he saw you. Oh, wait. He didn't call me, but then he said it to me in person. So we did some interview together, so then he told me, but yeah. He said? Yeah. So, are you feeling proud? No? For you it's like, ఏముందిలే యాక్టింగ్ కదా? Well, it's nothing to be so proud about. Like, it's, yeah. Okay, if I ask you, what will you be actually proud about? If I ask you something, నువ్వు నిజంగా గ్రేట్గా ఫీల్ అయ్యేది దేని గురించి ఫీల్ అవుతావు? I don't know. Well, See, she can't answer that. I'll tell you why. If she feels proud, she feels that she's showing off. And that is another thing we have instilled, Prema, me and See, Sanjay. important, Manjula. Yes. These and are very I always important. feel that is what she's got it naturally, She never feels like, oh, she's done this, she's done that, and I've acted. Adi tanlo అసలు ఎయిర్సే లేవు. Yeah. That's what. Yeah. ఓకే, బిఫోర్ వి క్లోజ్ ఐ హ్యావ్ 2-3 వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. ఒకటి ఏంటంటే జాను పాప తెలుగు ఎందుకు మాట్లాడదు? I speak. ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు అసలు ఒక్క తెలుగు మాట మాట్లాడలేదు. Okay. తెలుగు అస్సలు మాట్లాడట్లేదు నువ్వు. నీకు తెలుగు రాదా? I know Telugu. తెలుగు very మరి well. తెలుగు మాట్లాడు. నాకు తెలుగు బాగా తెలుసు, చెప్పు. తెలుగు ఎందుకు మాట్లాడో చెప్పుని. తెలుగు ఎందుకు మాట్లాడవు? తెలీదు. కానీ తెలుగు డైలాగులు బాగా చెప్పేసావే. ఈ ఒక్క డైలాగ్ చెప్పు జాను. Not the Priyadarshini's dialogue. Okay. అదొద్దు, వేరే డైలాగ్ చెప్పు, మంచి డైలాగ్ చెప్పు అందులోది. ఇంతవరకు టీజర్లో ట్రైలర్లో రాని డైలాగ్ చెప్పు. Which one didn't come in the teaser trailer? You can tell, you know what? Nikki నీ అక్క నీకు చెల్లెల్లా కనిపిస్తుందా? I don't remember any of the lines. సందీప్ కి నీకు మధ్య ఒక డైలాగ్ ఉంది కదా. I don't really remember any of ఆ the డైలాగ్ lines. చెప్పు. అవుతున్నావు. ఆ డైలాగ్ No, చెప్పు. that's in the trailer. No, that's not in the trailer. No, yes it is. అది లేదమ్మా, అది లేదు, చెప్పు. The dialogue's not there, but my face is there. సరే చెప్పు, ఒక డైలాగ్ చెప్పు. Okay. Amma, who's gonna play Sandeep? I'll play Sandeep. No, or Prema aunty will play Okay. Sandeep. Ask. Okay, what am I supposed to ask? Okay. First, this guy is laughing. ఆ డైలాగ్ చెప్పు వచ్చినప్పుడు. మీలోనే మీరు నవ్వుకుంటున్నారు. చెప్పు. Okay. అట్లా సినిమాలో చెప్పినట్టు చెప్పాలి. Okay. Wait. Can't wait. మీలోనే మీరు నవ్వుకుంటున్నారేంటి? ఎవరన్నా జోకేశారా? నేనే వేసా. Too much. ఎవరైనా నవ్విస్తే జోక్ అంటారు. ఎవరన్నా నవ్విస్తే జోక్ అంటారు. మీలో మీకే నవ్విస్తే క్రాక్ అంటారు. ఓకే ఓకే, గ్రేట్ Okay, now don't move. Stay. కెమెరాకి అడ్డొస్తున్నావు నువ్వు. సరే జాను, ఇంకొక 3-4 డేస్లో సినిమా రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? February 16th. Wait, what's the date today? Yeah. Oh my God. Prema. So we are nearing for the Yeah, release. wait, what is the date today? Today is 11th. Yeah. Oh, wow. It's on 16th. We still have a long way to go. ఇంకా 4 రోజులేనే. That's still a long way. So now you tell me, how is Amma feeling? I don't know. Ask her. No, you are observing her, no? Is she, oh my God, cinema is releasing. She's No, nervous or she's always on the phone.
She is always on the phone. షీఈస్ కూల్ ఆర్ నాట్, యు టెల్ మీ దట్. I don't know. She's always on the phone. Anytime I see her, she's always on the phone. Janu, I'm releasing my film. Yeah, Obviously, I'm exactly. busy. So I'm just saying what you do. You're always on the phone. నౌ ఐ సీ అ మంకీ అండ్ టెడ్డీ. I have to release our film. You're still always on the phone. ఓకే ఫైన్. సిన్ జాను, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ మీ అమ్మలో నీకు బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఏంటి? I don't know. Let me think. ఏయ్ చెప్పాలి అన్ని, ఏదో ఐ డోంట్ నో అంటే ఎట్లా? Better say something nice, Janu. What is it that you really like in her? One thing I hate is that she's obsessed with organic things. She's obsessed with Organic organic. things Oh, anta. అది She hate. won't even let me put my laptop on my lap. Oh. It's called a laptop There's for so a much reason. radiation, yeah, Prema. You can't just put they don't realize electromagnetic radiation. Yeah, I didn't even know what electromagnetic You radiation You is. should put it on table. What do you mean? Why don't I know? What is the matter with you? It's ఓకే, not good for you. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆపోజిట్ ఆన్సర్ చెప్తే ఎట్లా? Oh, I don't వాట్ know. ఇస్ దట్ యు లైక్ అని అడిగాను. I don't know. I can't pick one. అంటే అన్ని love. ఉన్నాయా? Her positivity. Positivity. అన్ని ఉన్నాయా అమ్మలో మంచి క్వాలిటీస్? Positivity. You know what? I want you to a poem No, I don't have it right now. పోయం రాసిందా? జాను No, రాసిందా? it's and for she submitted. school. You know what? Sit down now, please. Wait. So I'm going to we'll put one insert of what she's written. I had to yes. write it. It was for English class. జాను ఇట్స్ ఓకే. About mom. జాను ద About ఎంటైర్ mom. పోయం లో అట్లీస్ట్ 2 lines చెప్పు జాను నువ్వు రాసింది. Okay. 2 lines that you remember. Wait, let me think. What I like the most of my mom is that she let me live in her stomach for 9 months. అమేజింగ్. She started off like that. Yeah, but she said to say something from the poem, so I said it. బట్ స్టిల్ But every mom lets their child do that. అంటే నువ్వు పోయిటరీ రాస్తావా? No. ఇది ఒక్కటే రాసావా? It's not even a poem. It doesn't even rhyme. I just ఏదో ఒకటి నువ్వు ఏదో ఒకటి రాస్తూ ఉంటావా? It is, I think, a little story bit about me, and it is so touching, Prema. దాన్ని చదివిన తర్వాత I literally had tears in my eyes. అయితే ఆ పోయం మనం అందరికి చూపిద్దాం. చూపిద్దాం. I wrote this one story. It was like this. There was this dragon, and then there was this girl that made a her friend died, and then the ice cream shopkeeper died, and then she wondered how, and then she made a portal, and then she went through it, and then she ended up in this lake, and then she found a stone, and then that transformed her, and then she found a dragon. Her and the dragon made a life. She found a king, and then the king was evil. ఇట్స్ థ్రిల్లర్. తన స్టోరీస్ ప్రేమ ఎన్ని కథలు వస్తాయి. Wait, can I complete it? No. And then wait, I really want to complete it. And Ask for it. okay, and then she found Ask for wait. And then she found a bunch of mythic creatures, and then all of no, impossible. She and all the mythic creatures went to hunt the king, and then in that most of the mythic creatures died, and then the girl's name was Estelle and the dragon's name was Luna. So they both were at the last stage. They finally won, and then they killed the king, and then they ruled. మై It's గాడ్. a really good story. ఐ థింక్ She's జాను a big storyteller. నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది జాను. ఐ థింక్ హ్యారీ పాటర్ లాగా నువ్వు ఒక సిరీస్ చెయ్యి. I watched it. No, you make a series. Impossible. You can, Janu. You have I that didn't skill even in finish that. I mean, like, I have to make a second copy. You know, and Nijanga, stuff. like how I saw talent in acting, I also felt Oh, God. she's got that talent to write. నెక్స్ట్ సినిమాలకి తనే డైరెక్ట్ చేసింది మాల్డీవ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు గౌతమ్ Amma, I just took pictures and then it made it for me. అండ్ ఒక స్టోరీ లాగా వెరీ క్విక్లీ షీ పుట్ ఇట్ టుగెదర్. ప్రేమ, ఇట్ వాస్ అమేజింగ్. ఇట్ వాస్ అ క్విక్ ఎండ్. మంజుల ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసావా? తన్ని యాక్టింగ్ గురించి, రైటింగ్ గురించి, ఇంకా దేని గురించో నువ్వేమో గొప్పగా చెప్తున్నావు. ఆమెమో నేను అంతేం చేయలేదు, నాకేం రాదు, నాకేం చదవనే ఓకే నార్మల్. తెలుసా ఎందుకు తెలుసా? షీ సో గ్రౌండెడ్. యా, యా, మై గాడ్. దే ఆర్ లైక్, I'm telling you, no, it is not like, oh, that is what will make them strive to do even better anpistandi. Seriously, I'm telling you, no, she doesn't know how good she is in that. You see the movie Feb 16th, Prema, and you tell me. Yes, I am. And Janu, you'll give me an autograph now or after the release? అప్పుడు నువ్వు ఇంకా సెలబ్రిటీ అయిపోతావు. అప్పుడు ఎట్లా? ఓవర్ నైట్ మహేష్ కొడుకుతుందని కాపురం తర్వాత what happened? ఓవర్ నైట్, yes. She is Child prodigy. She is going to be really something. I don't. Okay, so we'll close this with one interesting element, that is a song. I wanted to sing a song. మనసుకు నచ్చిన సినిమాలో ఒక మంచి పాట పాడు. Please. నీకు ఇష్టమైన పాట. Chotu motu For a
దొంగ. I sang it. అంత ట్యూన్ పాడుతుంది, లిరిక్స్ అమ్మా I లిరిక్స్. don't know any of the lyrics. అస్సలు ఏహే నీకు వచ్చు, అబద్ధాలు చెప్తున్నా. నీకు వచ్చు, ఒక్క పాట వచ్చు Which నీకు. one? ఏదో ఒకటి పాడు, 2 లైన్స్. Oh,